Kapitel 1. Wenn es ein nächstes Leben gibt, möchte ich mit Singen und Tanzen. Neun Himmel, inmitten eines Wolkenmeers, die Plattform des Winds und Donners, die erste Linie des Himmels. Dieser Ort ist die Plattform des Winds und Donners, ein verbotenes Gebiet, das zu den oberen drei Himmeln des Kontinents der Neun Himmel gehört. Man kann Wind und Donner empfangen und die erste Linie des Himmels betreten und verlassen. Doch in diesem Moment ist die Plattform des Winds und Donners ein Ort voller Blut und Verwüstung. Schau yang, gib uns das Schwert der Neun Trübsal. Wir werden dein Leben verschonen, Schau yang, du bist dem Tod nahe. Gib uns das Schwert der Neun Trübsal. Wir können dich unversehrt sterben lassen, Schau yang, das größte göttliche Artefakt der Welt, das Schwert der Neun Trübsal, ist in deinen Händen verschwendet. So viel Jahr sind vergangen und du hast keinen Fortschritt gemacht, welch eine Verschwendung der Gabe des Himmels, gib es her. Schrei und Ruf holten aus allen Richtungen weiter. Auf der zentralen Plattform von Wind und Donner, auf einem leicht hervorstehenden Felsen, stand Chu Yang, ganz in schwarz gekleidet, blutüberströmt und mit exhaustem Haar, doch sein Gesicht blieb eiskalt. Sein Blick war ruhig und unerschütterlich wie Fels. Sein Körper stand kerzengerade wie ein Spie. Und das Schwert in seiner Hand brach als sich zu biegen, obwohl todlich verwundet war. Zu seinen Füßen, in einem Umkreis von mehreren hundert Metern, lagen unzählig abgetrennt Gliedmassen und Körper, getränkt in frischem Blut. Chu Yang betrachtet die Gruppe von Experten, die von allen Seiten riefen, aber sich nicht trauten, Vorzes termen, und sein Gesicht verzog sich zu einem sarkastischen, arroganten und verachtlichen Lächeln. Angesichts dieser übermarkten Experten, obwohl in die Eng getrieben war, schoss sein Arroganz eines unermesslich. Auch dies Leute hatten ihre eigenen Berechnungen. Sie wussten, dass sie wie Lampen im Leerem all wären, aber wer auch immer vortrat, wird seinem vernichtenden Angriff ausgesetzt sein. Wer wollte schon der unglücklich sein? Sie hofften nur, jemand wird plötzlich den Verstand verlieren und sich in den Tod stürzen. Doch niemand war dumm, also blieben all gleichzeitig stehen. Du leihest ein Gesicht, die kopiert wird von, so sind die Menschen, so ist die menschliche Nature. Egal wie hoch Kultivierungsniveau ist, egal wie viel es sind, selbst wenn sie mich zehntausendmal toten konnten, wären sie es nicht wird, mein Feind zu sei. Schau Yang spottet und setzte sich langsam. Sein Gesicht blieb ausdruckslos, und sagt kein Wort, doch sein Herz war voller Zweifel. Wie konnte das Geheimnis, dass sich das Schwert der Neun Trübsal in seinem Besitz befand, an die Öffentlichkeit gelangen? 3 Jahre lang hatte sorgfältig beobachtet, festzustellen, dass ein Teil der Clinch des Schwerts der Neun Trübsal in den oberen 3 Himmeln des Winds und Donners existiert. Hat unzählige Strapazen auf sich genommen, eine gefährliche Gelegenheit zu finden, in die oberen 3 Himmel einzutreten. Doch warum geriet nachdem higher angekommen war, in einen so massiven Hinterhalt? Heut ist erst mein 5. Tag in den oberen 3 Himmeln. Ich bin gerade erst auf der Wind- und Donner-Plattform angekommen und bin sofort in diesen Hinterhalt geraten. Das ist ein reiner Todesfall. Ich bin doch immer für mein Geheimnisgrammerei bekannt. Wer kennt mein Plan? Ich bin schon über 10 Mal losgestürmt, aber jedes Mal wird ich aufgehalten, und die Ort, die ich mir ausgesagt heb, waren allesamt Sackgassen. Normalerweise dürfte ich hier unmöglich durchbrechen. Wer kennt mein Gewohnheiten so genau? Wer ist dieser Feind, der im Schatten lauert? Dies Frage quält Chu Yang schon lange. Das Schwert der Neun Trübsal glänzte im Sonnenlicht wie ein wunderschöner Regenbogen. All Anwesenden, die dieses Schauspiel beobachteten, waren voller Vorfreude, sie bedeuten nur, dieses göttlich Artefakt nicht sofort in sich reißen zu können. Ein uraltes göttliches Artefakt. Das wertvollste göttliche Artefakt des Kontinents der Neun Himmel. Wer das Schwert der Neun Trübsal erlangt, wird unbesiegbar sein. In ihm verbirgt sich ein großes Geheimnis, das die Welt nicht lüften kann. Die Legend besagt, dass die Macht des Schwerts der Neun Trübsal weit darüber hinausgeht. Neun Trübsal, Neun Himmel, ein Schwert, das die Welt vernichtet, uig wäret,
Neun Himmel jenseits der Himmel. Dies ist das einzige Volkslied über das Schwert der Neun Trubsale, das in der Welt überliefert wird, und es ist heute unmöglich, es zu überprüfen. Das Schwert der Neun Trubsale. Das Schwert der Neun Trubsale war schon immer ein Legend. Niemand hat erwartet, dass das Schwert der Neun Trubsale einstags tatsächlich vorm stehen wird. Ort Xiaoyang staunte darüber. Das Schwert der Neun Trubsale, J.A., hat das Schwert der Neun Trubsale erhalten und darüber hinaus nach und nach die 5 Teil des Schwerts gefunden. Aber war enttäuscht, als feststellte, dass die Macht des Schwerts der Neun Trubsale nicht so groß war, wie es sich vorgestellt hat. Außerdem bestand immer ein erklärbarer zwischen ihm und dem Schwert der Neun Trubsale, egal ob frisches Blut darauf goss oder aufrichtig versagt, es zu verstehen, es hat keine Wirkung. Warum no? Warum? Extreme Emotionen, extrem Schwertkanz. Ich heb alle Emotionen ausgelöscht und bin eines Schwert eingetreten, heb die Schwertkanz genutzt, die Kampfkanz zu erlernen, die Kampfkanz, den himmlischen Weg zu finden, und den Preis dafür mit lebenslange Einsamkeit besollt. Ich heb getotet, die Welt zu retten und meinen Clan zu beschützen. Doch leider konnte ich das Schwert der Neun Prüfungen immer noch nicht kultivieren, die göttliche Technik der Neun Himmel nicht erlernen. Lag es an meiner falschen Wahl, oder war dieser Weg von Grund auf ein Fehler? Oder wie legt, hat sich mein Losigkeit noch nicht mit dem Schwert der Neun Prüfungen harmoniert? Ein loser Schwertkämpfer. Was für ein Schwertkämpfer wenn man auch nur ein Function Emotion hat? Schwertkunst, Kampfkunst, der himmlische Weg, letztendlich ist als Losigkeit. Warum schwanke ich jetzt, am Rand von Leben und Tod, immer noch so? Schwert der Neun Prüfungen, was ist dein Geheimnis? Kapitel 2, Neuanfang, all das gut bewähren. Ching Wu, Chu Yang schreckt hock. Sein schmert, noch beverer die Augen auf niet. Spurtiner, wie sich sein zusammensorgen schmert, doch sein Stimm war so schwach, dass wie ein Flüstern klang, fast unhörbar für ihn selbst. Kaum hatte die Wort ausgesprochen, war Chu Yang wie start. Ich so ganz deutlich, wie Ching Yu kam, mich hab zu holen, dies vertraut lacheln, die sanfte Stimm, die mir bis in die Nocken ging, was war geschehen? Worum erstreckten sich endlos Berge, die blutrot untergehend Sonne am Horizont, violette Bambus wiegte sich ringsum wie violett Wolken im Wind. Ein Blutfleck seht sein Being. Ein plötzlicher, heftiger Schmerz für Chu Yangs Kopf. Hob die Hand, ihn zu berühren, und so, dass purpurrot gefarbt war. Diese Berg, diese Landschaft, diese Wand, als kam ihm so bekannt vor. Wo war Plötzlich tonte ein Stimm in Chu Yangs Ohr, fast wimmernd, du. Erschreck mich nicht. Mein hübscher junger Mann, jemand wie ich lasst sich nicht so leicht erschrecken, dacht Xiaoyang noch verwirrter. Kann es sein, dass ich wirklich noch lebe? Wer ist dieser Kerl, der mir eines Ohr flüstert? Ist wirklich etwas Besonderes, hat Todesangst und hat sein Selbstmitleid noch nicht vergessen. Als sein fällend Reaction bemerkt, rief die Stimme, wirklich, du bist doch nicht etwas sauer auf mich? Oh, das Heulen klang wie ein Trompet, wer es aus der Fern hort, hat es sicher für Wolfsgeheul gehalten. Die lange hallenden Schrei verstummten endlos, und als schließlich verstummten, gingen in ein Wuff, über. Ein wahres Genie, dacht Xiaoyang. Konnte erkennen, dass die Stimme aufrichtig ängstlich und mitleiderregend klang, geht Spur von Huschley. Doch dieser Klang war wahrlich etwas, das niemand zu loben wagte. Es war, als hat der Himmel bei der Erschaffung des Menschen einen Fehler gemacht und ihm das Geräusch einer toten Ent, und noch dazu eins toten Erpels, eingepflanzt. Wie legt dacht der Himmel nach seiner Erschaffung, es sei nicht ganz richtig aus, und fügte zur Kompensation das Heulen eins Wolfs hinzu. Dieser Klang kam ihm irgendwie bekannt vor. Wahrlich einzigartig. Xiaoyang schaudert plötzlich, Erinnerungen aus langst vergangenen Zeiten überfluteten ihn. Ich heb nur ein paar Stocktechniken gut. Du warst doch nicht von einem Schlag von mir ausgenockt worden, oder?
die stim zittity, cyclic verangstigt, sie haben dich so oft getroffen und du warst unversert, warum bist du nach nur einem Schlag von mir gefallen? Das ist so verdammt unfair. Es du gesehen, why ich gutos Hand und schneidig aufgewachsen bin, und bist neidisch geworden und wolltest mir absichtlich schäden. Schau Young konnte nichts mehr sagen. Was war das nur für ein Mensch? Unerwarteterweise beschwerte sich immer noch überin, aber sich zu beschweren war ein Sasch. Niemand möchte in solche Situationen geraten, aber selbst wenn verbittert war, sollte nicht solche selbstgefälligen Bemerkungen von sich geben. Diocese Massen Selbstbewunderung war praktisch bei Spielos. Leise murmelnd schaffte es zu Young endlich, die Augen zu öffnen. Konnte es wirklich nicht mehr ertragen. Selbst als einst mächtiger einsamer Schwertkämpfer konnte Diocese Geräusch nicht ertragen. Dies todzahnlich entleinstem, gepaart mit dem Nuren seines hungrigen Magens, geschweige denn ein Mensch, selbst ein Tiger oder Leopard würden zusammenbrechen und sterben, wenn es lange hören mussten. Wach auf. Haha. Ich wusst, dass du bei meinem schönen Anblick in Ohnmacht fallen würdest. Die Stimme qualti zu Yangs Ohren weiter. Ich heb mich die ganze gefragt, warum du mich während unseres Kampfes so angestartest. Jetzt verstehe ich es. Zu Yang zuckte zusammen, sein Kopf pockt noch immer, und schrie, halt die Klapp, konnte es einfach nicht mehr ertragen. Wenn dieser Kerl noch zwei Wort sagt, würde sich lieber mit einem weiteren Schwert eines stecken. Schließlich war schon einmal gestorben, und jetzt musste nach dem Aufwatchen auch noch seinen schrecklichen Lahm ertragen. Gibt es denn überhaupt noch Gerechtigkeit auf dieser Welt? Selbst im Tod gont man anderen kein Ruhe. Das hat Xiao Yang gerade gesagt. Sein Stimme war leiser, aber voller Autorität. Die Ora des Giftschwertkrieger erwürdigen ging von im Aus und ließ den wirren Mann vor dem strengen Druck in seinem Schreie starren und sprachlos werden. Xiao Yang riss die Augen weit auf, so aber plötzlich ein blendendes Licht, im Wort schwindelig. Schloss die Augen wieder und öffnet sie dann langsam erneut. Vor im Erstchen das Gesicht eines Menschen. Es war derselbe Kerl, der immer damit geprahlt hat, wie gutos Hand und schneidiger ist sie. Tatsächlich war außer im Mund zu Young niemand sonst hier. Als zu Young Diocese Gesicht so, überkam in ein Gefühl der Vertrautheit, und wusste nicht, ob lachen oder weinen sollte. In als gutos Hand und charmant zu bezeichnen, war wahrlich ein Verschwendung göttlicher Gabe. Diocese Gesicht war als hässlich. Groß Augen, ein gerade Nase, ein kleiner Mund und markante Augenbrauen. Außerdem war sein Gesicht hell, weder so dick noch so dünn. Doch das seltsam war, dass sein Augen zwar sehr ausdrucksstark waren, aber etwas weit auseinanderstanden. Ein Auge befand sich fast neben seinem linken Ohr, das andere direkt neben seinem rechten. Sein Wimpern glichen zwei Reihen spitzer Augenbrauen. Doch dies beiden Schwerter, eins gen Himmel gerichtet, das andere in die Tiefen der Hölle, zwei völlig gegensätzlich Richtunge. Sein Nase war ebenfalls sehr gerade, geradizu übertrieben, der Nasenrücken ragte wie ein künstlicher Bergemper und trennte sein beiden Augen fast vollständig. Aus der Fern glich sein Nase der Milchstraße, die den Kuhhirten von der Weberin trennte. Sein Augen waren so schon, dass selbst ein Huhn sie nicht erreichen konnte. Sein Mund war klein, rosig und frisch. Aber das so ein kleiner, kirschartiger Mund einem Mann gehört. Kulinarisch ausgedrückt, es war wie ein Rotkirsch auf einem Stück schneeweißem Tofu. Das aussah veritoft etwas über den Charakter. Kapitel 3, Hütschler. Denn in diesem Moment erhielt der Meister von der Sekte ein Frühlings- und Herbstelixier. Wie der Name schon sagt, ermöglicht Diocese Elixier dem Anwender, sein Kultivierung ein Jahr zu steigen. Es war ein Belohnung der Sekte für den Meister, nachdem ein bestimmt Mission erfüllt hat. Erinnert sich, dass jemand gesagt hat, selbst wenn mehr von diesem Elixier konsumiert, wird es kein Wirkung mehr haben, und so beschloss es einem seiner drei Brüder zu geben. Das Frühlings- und Herbstelixier, ein Welli der Trauer überkam zu Young. Diocese Elixier war in den 3000 Reichen so selten, dass es niemand aufheben wird, selbst wenn es weggeworfen wird, und doch war es genau das,
was sein ultra Bruder im und seinem Bruder angetan hat. Erinnert sich, das Diocese Frühlings und Herbstelixir in seinem früheren Leben seinem ultran Bruder gehort hat. Erst als Tan unerwartet starb im die letztere Erweisen wollte, so seinen Bruder zufällig dort, weil im IT Tans Grabstein sprach und beloscht in. Erst die Begriff dass der Bruder, den und Tan immer verret hatten, ein so verabschuungswürdiger Mensch war. Bei diesem Gedanken süfst Chuyang innerlich. In unseren früheren Leben waren Tan und Ich so torigt gewesen. Tianshan war ein schlanker, muskulöser Mann von etwa 23 oder 24 Jahren. Behandelte Chuyang und Tan stets sehr gut. Für außenstehend schien dieser Bruder ihnen nahe zu stehen als sein eigenen Geschwister. Doch unerwarteterweise war all dies ein Lüge. Hat Chuyang und Tan die ganz Zeit benutzt. Sein üblich Verkleidung diente dazu, sie im entscheidenden Moment zu überrumpeln und die Ressourcen der Sekte für ihre Kultivierung zu monopolisieren. Chuyang wusste, warum Tianshan das tat. Hat unzahlig Pläne geschmiedet, die Qualifikation eines inneren Jüngers zu erlangen und in den himmlischen äußeren Turm einzutreten. Dann wurde der Test unter diesen inneren Jüngern werden und den Versammlungsort der Sieben Yin betreten. Wer diesen Ort betreten konnte, wer der Auserwählt für den nächsten Sektenführer. Nur ein Jünger des himmlischen äußeren Pavillons konnte eintreten. Tianshan war fanatisch matcht besessen. In seinen Augen war bereit, all zu opfern, sein Ziel zu erreichen. Chuyang und die beiden anderen waren außer Jünger des himmlischen äußeren Pavillons. Rein logisch betrachtet, konnten sie unmöglich in die Nährsekte eintreten. Wenn Tianshan eintreten wollte, musste sein Talent im Jungewett der Sekte unter Beweis stellen und es bis eines Finale schaffen. Dies war auch die Methode, MIT der Generationen des himmlischen äußeren Pavillons jünger MIT Fortschrittsgeist forderten. Obwohl dies Frühlings- und Herbstpil die Kultivierung nur ein Jahr verlangt, reicht ein Jahr für Jungstüler in AUS, einen gewaltigen Sprung voren Mitschulen zu machen. In seinem vorherigen Leben war Tianshan erfolgreich gewesen. War vom äußeren zum inneren Stüler aufgestiegen und hat sich damit für den Rang 1 Oberschulers qualifiziert. Doch nur ein Jahr später wurde der himmlisch Osseterm aus unbekannten Gründen plötzlich von einer vereinten Streitmacht großer Sekten umsingelt und vernichtet, ein ganz Sekte verschwand über Nacht. Shaoyang wurde schwer verwundet und fiel bewusstlos unter Lei Chen begraben. Als erwacht, waren 3 Tage seit dem Massaker vergangen. Der himmlisch Osseterm stand in lodenden Flammen, die kein Ende zu nehmen schienen. Nach 3 Tagen des Brennens stürzte das Hauptgebot schließlich ein und begrub Shaoyang beinahe unter sich, der sich nicht mehr bewegen konnte. Doch nach dem Einsturz tauchte ein glanzendes Schwert aus dem Inneren auf, geheimnisvoll faszinierend. Das war der erste Teil des Schwerts der Neun Trubseil. Shaoyang hat durch puren Zufall einen Teil des Schwerts der Neun Trubseil erhalten und damit seinen Weg zur Macht begonnen. Und damals war erst 20 Jahre alt. Diocese Verfalin Fundament war in Shaoyangs Erinnerung der Versammlungsort der Sieben Yin im himmlischen äußeren Turm. Der Ort, von dem Tianshan geträumt hat. Ein Lächeln huschte über Shaoyangs Lippen, als flüstert, dieser Versammlungsort der Sieben Yin, Tianshan, gehört mir in diesem Leben. Sieht meine Wiedergeburt, sieht ich via Jahr gelebt habe. Why konnte ich dies via Java Juden? Ich muss das Schwert der Neun Trubseil so schnell wie möglich erlangen, und das Schwert der Neun Trubseil zu erhalten, muss ich der inneren Sekte beitreten, die Qualification zum oberen Stüler erlangen und dann den Versammlungsort der Sieben Yin betreten. Es gibt keinen anderen Weg, was es du gesagt. Shaoyangs Stimme war so leise, dass Tan ihn nicht verstehen konnte. Sonne, wie Tans Mann sagte, und fragte, ich sagt doch, der Himmel ist so blau, die Erde so ditch, dieser lila Bambus ist so wunderschön, dies Blumen duften so herrlich. Tan, du kleiner Schelm, du bist so schneidig. Ha 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 ha, Shaoyang sprang auf und brach in ein Lotz, helles Lachen aus, das Weith in Wiederholt. In diesem Moment war Shaoyangs Herz voller Begeisterung.
All die Feller Seins vorherigen Lebens Wörter in diesem Leben wiedergutmachen. Chingu, Wort auf mir. In diesem Leben Word ich dich nicht noch einmal enttäuschen. Ich will dir sagen, dass du viel schöner bist als ein Schwert. Ich will dir sagen, dass du die schönste Frau der Welt bist. Die wundervollste Frau. Tan tan, mein guter Bruder. Ich werd dich nicht noch einmal sterben lassen, Mo Tianji. Wortner den Gipfel des himmlischen Weges will ich, Xiaoyang, besteigen, hinauf, MPF. Du hast recht, ich bin gutos Händ und schneidig, aber dieser Himmel, diese Erde, dieser purpurn Bambuswald, was ist darin so schon? Du spinnst wohl tan tan hob die Augenbrauen, ein Nack oben, die an der Nack unten gerichtet, und murmelt vor sich hin. Xiaoyang, tan tan, sei der da. Ein junger Mann in einem grünen Gewand sprang latschend aus dem purpurnen Bambuswald. War schlank, mighty hagerem Gesicht. Sein dunklen Augen waren klein, aber sehr ausdrucksstark. Tianshan. Xiaoyang dreht als erster den Kopf und betrachtet ruhig Diocese scheinbar lächelnd und sanfter Gesicht. Sah, dass tief in Tianshans Augen Enttäuschung und Frustration lagen. War enttäuscht, Xiaoyang noch im Leben zu sehen. Verdammt. Warum war nicht gestorben? Doch dann verfinstert sich Tianshans Gesicht, und rief, was ist denn los im Juk? Kapitel 4, das Geheimnis des Schwerts der Neun Trubsale. Diocese Gefühl extremer Sehnsucht tauchte nicht auf. Chuyang spürte es aufmerksam, und tatsächlich, nicht lange danach, rief das Schwert der Neun Trubsale in seinem Dantien heftig. Es fühlte sich wie ein hungriges Kind, das Armen und Beinen strampelt, weint und nach Essen verlangt. Chuyang brach bei diesem plötzlichen Gefühl in ihm in kalten Schweiß aus. Wusste wirklich nicht, woher dieses Gefühl kam. Als mentalen Kontakt damit aufnahm, strahlte das Schwertbild einen Horch von Widerstand und Neugier aus war wie ein Kind, das in großen, unschuldigen Augen anstarrt, sein Blick voller Unwissenheit, Sehnsucht und Erwartung. Plötzlich stieg ein Gefühl der Zärtlichkeit in Chuyangs Hirn auf. Umarmte es sanft seinen Gedanken. Diesmal leistet das Schwertbild nur leichten Widerstand und gab den sein Verteidigung auf. Durch den Kontakt seiner Gedanken verstand Chuyang, wie dieses Ding hierher gekommen war. Dies war nicht das Schwert der Neun Trubsale, genau gesagt, war es die Schwertziel des Neun Trubsals Schwert. Man konnte auch sagen, es war die Schwertabsicht. Konnte es sein, dass, als diesen verheerenden Schlag entfesselt und das Neun Trubsals Schwert direkt in sein Herz stieß, das Blut in seinem Hirn die Schwertziel aktiviert hat? Und so begann, das größte Geheimnis des Neun Trubsals Schwerts zu entschlüsseln? Doch selbst wenn dies Schwertziel aktiviert hat, wusste nicht, was in insane Jugend zurückversetzt hat. Der letzte Schlag des Neun Trubsals Schwerts war ursprünglich ein verbotener Schlag. Gemeinsam dem Feind zu sterben, sich selbst zu töten, erst dann den Feind. Nur solch eine Entschlossenheit konnte entfesselt werden. Xiaoyang wusste nicht, dass dies ein mysteriöser Aspekt des Neun Trubsals Schwerts war. Als langjähriger Meister des Neun Trubsals Schwerts hatte den Schwertpfad nur kultiviert, wann vom Neun Trubsals Schwert akzeptiert zu werden. Denn wenn man sich selbst vollständig als Schwert betrachtet, es zu kultivieren, was wird man davon haben? Schwerter sind von Nature aus emotionslos. Die Menschen dies Form der Schwertkunst wählen, entscheiden sich natigemäß für den emotionslosen Pfad der Schwertkunst. Daher waren die vorherigen Meister des Schwerts der Neun Trubsale nichts weiter als Schwertsklaven. Selbst Xiaoyang war in seinem früheren Leben nur ein Schwertsklave. Sklaven des Schwerts. Diener des Schwerts, nicht Schwertkämpfer. Doch Chuyang entfesselt einen letzten Angriff und nutzte das Blut seines Herzens, die Juigkeit zu vernichten. Außer Chuyang hat keiner der vorherigen Meister des Schwerts der Neun Trubsale gewahrt, diesen Angriff auszuführen. Doch wenn ihr Lebensspan endet oder versehentlich getötet werden, sofort das Schwert der Neun Trubsale automatisch, kehrt in seinen beschädigten Zustand zurück und verstrut sich über den Kontinent. Still wartet es auf seinen wahren Meister und hofft auf den Tag,
und DEMS den Gipfel des Ruhms erreichen und sein göttlich Bestimmung erfüllen kann. Erst als Chuyang gezwungen war, Diocese letzt Risiko einzugehen, erweckte den Schwertgeist vollständig und ließ ihn in seinem Dantien wohnen. Von diesem Moment fand das erste göttliche Artefakt des Kontinents der Neun Himmel seinen Warren Meister. Genau die Schaub konnte es angeheindete MIT Chuyang interagieren. Man kann sagen, dass Chuyang, neben dem Skopfer des Schwerts der Neun Trubseil, sein erster wahrer Meister ist. Ein wahrer Meister des Schwerts der Neun Trubseil. Das ist wahrlich ein Weg, dem Tod zu trotzen. Von diesem Moment wast Xiaoyang genau, dass der Weg, den in diesem Leben gehen musst, sich völlig von seinem vorherigen Leben unterscheid. Der Schwertgeist des Neun Trubseils Schwerts klang wie ein weinens Kind, das verzweifelt nach Fragmenten des Schwerts und der spirituellen Energie von Himmel und Erde verlangte, sich zu regenerieren. Diocese dringend Bedürfnis trieb Ort Xiaoyang nach den Fragmenten des Neun Trubseils Schwerts zu suchen. Auf der Such nach dem, was das Neun Trubseils Schwert brocht. Chuyangs Bewusstsein versank in seinem Dantien, halt den Schwertgeist mit seinem Geist und versagten von ganzem Herzen zu trosten. Nach einer Weile, als hat der Schwertgeist sein Gedanken gespürt, beruhigte sich langsam. Obwohl noch etwas widerwillig war, schrie nicht mehr so heftig. Wie ein Kind, das sein Lieblingsspielzeug nicht bekommen konnte und dann, aus Unverständnis, zu schreien begann, schmolt es mit Tränen in den Augen und blickte sein Eltern mitleidigen. Dieser Schwertgeist des Neun Trubseils Schwerts war wirklich ein liebenswertes kleines Wesen. Chuyang empfand plötzlich Zuneigung in seinem Herzen. In diesem Zustand überkam ihn unerwartet ein Gefühl der Scham. Unterdrückte sein Aufregung und atmete erleichtert auf. Als die Augen öffnet, sah Tiantian noch immer vor sich stehen, der in Anscha. Tief in seinen Augen konnte man sogar einen Hauch von subtler Aufregung erkennen, wie leicht weil Chuyangs plötzliches, ungewöhnliches Verhalten für einen Rückfall seiner Verletzung gehalten hat. Als Chuyang die Augen öffnet, flackert die Aufregung in seinen Augen auf und verschwand dann. Sagt liebevoll, Bruder Chu, was war denn gerade mit dir los? Nichts. Ich hat plötzlich das Bedürfnis zu versehen. Weil mein alter Bruder hier ist, hat ich Angst, wird mich für schamlos halten, also must ich es zurückhalten. Chuyang warf Tiantian einen bedeutungsvollen Blick zu und sagt ehrlich, Tiantians Gesichtsausdruck veranderte sich leicht, und sagt verlegen, das ist sehr unangenehm. Einen Moment lang was nicht, was antworten sollte. Sollte im Sagen, soll ihn fast für sein Oderes unterdrücken? Beides schien unpassend. Tan kischet leser, merkte dann aber, dass es unangebracht war und wagte es nicht, laut loszulegen. Außerdem klang sein Stimme so eigentumlich, als hatte gerade einen fahren lassen. Tiantian ward Jubel, im war fast Jubel. Chuyang kischet innerlich. Spurte Vage, wie sich sein Temperament veranderte, anders als in seinem früheren Leben, wenn auch nicht wesentlich. All sein Ruhe hat nun die Chance, wiedergut gemacht zu werden. Sein Stimmung ward heiter und ruhig. In seinem früheren Leben hat erst via Jahr später ein einzig Clinch des Neun Trubseils Schwerts erhalten. Und hat nie gewusst, dass in diesem Schwert ein Schwertgeist wohnte, Schritt für Schritt, auf dem Weg zurück zu seinem Zimmer im purpurnen Bambuswald, schienen sich Chuyangs Gedanken wollig gewandelt zu haben. Der Raum, der in seiner Erinnerung existiert, jedes Mal, wenn sich ihm hört, spürte ein Beben in seiner Seele, und dann stieg langsam ein neues Gefühl und Verständnis in ihm auf, das sein Herz allmalige Mighty Sensucht erfüllt. Dieser Raum war sein Meister, der Genige, den sein Leben lang wären wird. Wenn in sein sechsens Lebensjahr zurückkehren konnte, dann war angesichts des Grund seiner Existenz in dieser Welt, nicht lange der Kampfmeister des Giftschwert. War jetzt Chuyang, ein junger Mann, ein schwacher junger Mann, bever stark geworden war, gab es unzählige Menschen auf diesem Kontinent, die hatten toten können, wer sich noch für den unbesiegbaren Kampfmeister seines früheren Lebens hielt, wurden Situationen, in denen die Kräfte ungleich verteilt waren, mit Sicherheit sehr schnell sterben. Nur Chuyang wusste,
das ein Kampfmeisters war die unteren drei Himmel beherrschen konnte, in den mittleren drei Himmeln aber nur als durchschnittlich galt und vorsichtig agieren musst. Und in den oberen drei Himmeln, die waren sie nichts Besonderes, nur in dem sie all den Ruhm ihres vorherigen Lebens vergessen und von neuem beginnen. Schritt für Schritt den Gipfel erklimmen, ist der richtige Weg. Daher besteht der erste Schritt darin, so schnell wie möglich den Rang 1 Oberjungers unter den inneren Jungen des himmlischen äußeren Turms zu erreichen, den Versammlungsort der Sieben zu betreten und das erste Schwert des Schwerts der Neun Prüfungen zu erlangen. Der Weg, den sie in diesem Leben beschreiten werden, wird, wie man sich vorstellen kann, weitaus spektakularer sein als in ihrem vorherigen Leben. Als sie den purpurnen Bambusgarten erreichten, blieben all drei gleichzeitig stehen. Beim Anblick dieser Raum, die nunmehr noch in seiner Erinnerung existierten, huschte ein komplexes Gefühl über Chu Yangs Gesicht und ließ ihn innehalten. Kapitel 5 Himmel und Erde bleiben unbewegt, die Steine stehen noch, das Wasser fließt. Der himmlisch Osseturm besteht aus 9 Gipfeln und einem Garten, also 9 großen Bergen und einem Garten, die von den Jungen der 7. Generation verwaltet werden, Junlei Gipfel, Junwu Gipfel, Junja Gipfel, Junkai Gipfel, Jun Gipfel, Soyun Gipfel, Mengyun Gipfel, Hanyun Gipfel, Dayun Gipfel und Sijugarten. Der Jun Gipfel ist der Berg des Sektenführers Wu Yunliang und zugleich der höchste. Der Garten ist der Sijugarten, der Wohnsitz von Chu Yang. Obwohl der Sijugarten landschaftlich sehr entsprechend ist, verfügt über die geringsten Ressourcen. Der Besitzer des Sijugartens ist ein Mann namens Meng Ran, der jüngste der Zen Jünger, mit einem distanzierten Wesen und einer Abneigung gegen weltliche Konflikte. Wetterfurt mit seinen nun älteren Brüdern migendet was und nahm Zeitelbens nur 3 Stühle an, Shitianshan, Chuyang und Tan Tan. Bis auf Shitianshan, seinen Sohn, während Chuyang und Tan Tan Sen, die außerhalb der Stadt gefunden hat. Die Generation wurden Zen Stühle aus den Reihen der inneren Stühle ausgewählt, die nun Gipfel und den einen Garten anführen sollten. Der Altest dieser Zen wird zum zukünftigen Sektenführer bestimmt und sollte den Jun-Gipfel beherrschen. Der Jun-Gipfel war der reichste an Ressourcen, Heilkrauten und spiritueller Energie. Aufgrund dieser Zen entscheidenden Schulepositionen kämpften die Stühle der Nun-Gipfel und des einen Gartens jahrhundertlang gegeneinander, jeder wollte sich einen Platz sichern und trainiert unermüdlich. Unter diesem immensen Druck steigert sich das Training aller Stühle des himmlischen äußeren Turms plötzlich dramatisch. Dies Welt wird der Kontinent der Neun Himmel genannt. Das Haupte des himmlischen äußeren Turms befindet sich in den unteren drei Himmeln, auch bekannt als der Unterkontinent. In den Augen gewöhnlicher Menschen gibt es auf diesem unteren Kontinent mehrere geheimnisvolle Orte, die das ganz Jahr über in Nebel gehüllt sind und weder Menschen noch Vögeln zugänglich sind. Nur wenig hochbegabte Kampfkünstler wissen, dass dies Ort die Tor zu den mittleren drei Himmeln sind. Ebenso gibt es in den mittleren drei Himmeln geheimnisvoll Ort, die Tor zu den oberen drei Himmel. Wer eintreten will, muss über genügend Markt verfügen, die gegenwärtige Welt zu transzendieren. Der Kontinent der Neun Himmel ist, wie sein Name schon sagt, unendlich weitläufig und erstreckt sich in unermesslich fern, nirgends werden seine Grenzen erwähnt. Ist grenzenlos. Unzählige Legenden und Mythen werden über Generationen auf diesem riesigen Kontinent weitergegeben. Im Lauf der Geschichte traten unzählige Kaiser, talentiert Generali und Helden in aufeinanderfolgenden Wellen hervor. Heute mag man sich in edlem Wein leben und Gesang und Tanz beobachten, morgen mag man ein Gefangener in eisernen Ketten sein. Heute mag man Kaiser sein, doch wer weiß, ob man morgen nicht ein besiegter General ist, vom Schwert des Feindes in einen ratschsüchtigen Geist verwandelt. Heute mag man zum Diebstahl greifen, wer wagt es zu sagen, ob man morgen nicht die kaiserlichen Gewande tragen und stolz die Welt regieren kann? Auf diesem wundersamen Kontinent ist alles möglich. Wie auf jedem anderen Kontinent oder Planeten gibt es jenseits des Kaiserhofs Grenzen, Ritter und Kampfkünstler. Und wo es Kampfkünstler gibt es Gut und Bös, ein Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht. Gut und Bös sind unvereinbar, und endlose Konflikte toben unaufhörlich zwischen ihnen.
In diesem langwierigen Krieg hat jede Seat eigen standardisiertes Kampfsystem entwickelt. Manchmal toben Schlachten bis zum Himmel, während in anderen Zeiten Jahrhundert große Konflikte vergehen. So wundersam ist die Nature dieser Welt. Angesichts dessen, ob man dem Pfad der Gerechtigkeit oder des Bösen angehört, in den Augen der einfachen Leute hat man nur einen Namen, Kampfkünstler. Der Akt, Tabesemite Gewalt zu brechen, ist in jeder Welt gleich. Das Wort Kampfkunst hat unzählige Bedeutungen. Doch die tief im Bewusstsein der Menschen verankert Bedeutung ist einfach. Gewalt. Bei der geringsten Meinungsverschiedenheit zu töten, ist Kampfkunst. Arrogant ein Schwert zu schwingen, zu töten oder Karriere zu machen, ist Kampfkunst. Auch das willkürlich Töten und Rauben in der Unterwelt ist eine Form der Kampfkunst. Der Begriff Kampfkunst ist wahrlich vielschichtig und voller Konflikte. Kapitel 6. Der Wind kehrt zurück, das Frühlings- und Herbstelixier verwandelt sich. Dies Wort trafen Meng ran wie ein Erdbeben der Stock nun, ein simpel Ossage, die seinen Plan wollig zunichte machte. Sobald der Noten gelost war, wird ein weiterer Durchbruch, selbst imite doppelte Kraft, ungleich mehr Anstrengung erfordern, und konnte es wie leicht nicht schaffen. Sein Dauhers geriet eines Wanken, selbst wenn Meng ran gehen wollte, konnte es jetzt nicht. Ich wird vorerst nicht hinausgehen. Ich muss mich ein weil zurückziehen Meng ran beobachtet zu Young aufmerksam und mustert in einen Moment lang. Die dessen Gesichtsausdruck unverändert blieb, als wären sein wird nur ein Vers hingüsen, lächelte hilflos. Noch vor wenigen Augenblicken hat gesagt, will hinausgehen, und nun sagt unverblumt, gehe nicht. Solch ein wankelmütiges Verhalten erregt nur Verachtung. Doch Meng ran zögert nicht und sprach ganz ruhig, als wäre es das Normalste der Welt. Stimmt. Du solltest dies Frühlings- und Herbstpil nehmen. Meng ran lächelt, griff nach einer Flasche und sagt, Schetienshan meinte wohin auch, zu Yangs Verletzungen brochten Starkung. Du solltest dies Pils Ginseng nehmen. Sein Lächeln schien einen Hauch von Sarkasmus zu verraten, sehr subtil. Schetienshans Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig. Die Frühlings- und Herbstpil dient der Kultivierung, nicht der Bluterfüllung oder Wundheilung. Die Sekte hat so viel Heilpillen, warum sollten sie die Frühlings- und Herbstpil brochen? Ich muss doch sagen, dass ich wohin nur wollte, das Meister mich und mein beiden jüngeren Brüder nicht mag, aber wie konnte das so ungeschickt enden? Und jetzt ist ihm das Frühlings- und Herbstelixier in die Hand gefallen? Wie soll ich das nur erklären? Xiao Yang, der Meng Rans sarkastisches Lächeln bemerkt, musst innerlich kitchen. Es scheint, als kein Meister all finstern Plain von Schetienshan. Aber warum hat ihn nicht schon längst aufgehalten? Und dieses Mal gab mir das Frühlings- und Herbstelixier, das muss wollen dem Sprichwörtlein, Himmel und Erde rühren sich nicht, die Stein bleiben still, während das Wasser fließt. Doch Meister blieb ruhig und stellte kein weiteren Fragen. Nach kurzem Nachdenken beschloss Xiao Yang, etwas nachzuhaken. Meister, mein Kultivierungsniveau ist nicht so wichtig, das Frühlings- und Herbstelixier wird mir nichts nutzen. Konnte es wie leicht stattdessen meinem älteren Bruder geben, wenigstens konnte so bei der großen Versammlung der Gipfel ein gut Platzierung erreichen. Imite die Sen werten wollte tessen, ob Meng ran Schetienshans wahres Gesicht kannte. Kaum hatte das gesagt, runzelt Tan die Stirn und zitterte vor Angst. Beruht nur, zu Young nicht zum Schweigen gebracht zu haben, und flügte beinahe laut, verdammt, so dumm, Meister hat schon an dich gedacht, du kleiner Benjel, du ist so ein Glück, plötzlich reich zu sein, warum bist du so dumm und willst es jemand anderem geben? Ein Hauch von Vorfreude huschte über Schetienshans Gesicht. Die Blicke aller drei richteten sich gleichzeitig auf Meng ran, Tan war besorgt, Schetienshan ängstlich und hoffnungsvoll, vermischte imite einem Hauch von Gie, zu Yangs Augen hingegen waren ganz ruhig. Nicht nötig, dein älterer Bruder ist auch nicht verletzt. Kann das hier auch nicht benutzen, sagt Meng ran beiläufig, so zu Yang direkt in die Augen und lächelt. Außerdem ist dein aktuelles Kultivierungsniveau nicht viel niedriger als das deines Bruders. Gut, Mädchen war es so.
Du brauchst nichts mehr zu sagen zu jung lachelt spottisch, Meng Rands wird hatten ein Dutig ein Versteckte Bedutung. Ich bin derzeit ein Kampfschule dritten Ranges, während mein ultra Bruder ein Kampfschule vierten Ranges ist. Der Unterschied ist so groß, dass sich im gesunde Menschenverstand nicht beurteilen lässt, und doch sagt Ihr Kultivierungsniveau ist gar nicht so unterschiedlich. Meng Rands war Absicht hinter die Sen Wörten muskusen sein, Your List und Hinterlist sind auch nicht viel anders. Es ist wirklich unfair mir gegenüber, Ihr Meister. Ich bin doch so rein, Xiaoyang flugte innerlich. Meng Ran warf seinem Stühle ernut einen bedeutungsvollen Blick zu. Schnippte dem Armel, stand auf und sagt, Gut, ubt fleißig weiter. In 3 Monaten wird ich persönlich zum Gipfel bringen, nur diesen einen Satz hat gesagt, bevor Davenflog und aus seinem Blickfeld verschwand. Die 3 sahen sitzen. Tian Shans Blick fiel auf das kleine Jadefläschchen in Xiaoyangs Hand, das ein sanftes Licht ausstrahlt, und sein Gesichtsmuskeln zuckten unwillkürlich leicht. Quell der Geskicht, ich habe so viel Mühe investiert, und ist das als nur für das Heuer? Und doch wird es direkt vor meinen Augen jemand anderem gegeben. Dank, Ultra-Bruder. Xiaoyang dankte Tian aufrichtig. Wenn der Ultra-Bruder dem Meister nicht von meinem Bedarf an dem Elixier erzählt hat, meinen Körper zu stärken, hat der Meister mir dieses seltene Elixier nicht gegeben. Man kann also Sicherheit sagen, dass dies als der Hilfe des Ultran-Bruders zu verdanken ist. Tian riss den Mund weit auf und lacht, sein Gesichtsausdruck war noch hässlicher als der von Tranen. Was redest du jüngerer Bruder? Das hat dir der Meister extra gegeben, es ist ein großer Gefallen. Das göttliche Elixier ist mir irgendwie entglitten, und derjenige, der es erhalten hat, dankt mir standig aufrichtig. Und ich fühle mich so unwohl, aber ich trau mich nicht, es laut auszusprechen. In diesem Moment war Tian extrem frustriert und wünschte sich, konnte sich selbst ein Ohrfeige geben. Das wird dir ein Lehr sein für den leichtsinnig Kiet. Warum hast du diesen Satz herausgeplatzt? Xiaoyang kichert, nähte die Flasch und holt ein dunkelrosa Pill heraus. Sobald die Flasch verlies, erfüllt ein seltsamer Duft den ganzen Raum. Xiaoyang lacht herzlich und sagt, ich hab gehört, die soll sehr sein, ein davon soll den Kultivierung mein Jahr steigen, auch wenn der Zuwachs etwas gering ist, ist nicht zu verjuden. Ich wird es jetzt nehmen, bitte, Ultra-Bruder, beschütz es ein Weil, Tianshans Gesicht sagte leicht. Nur ein kleiner Zuwachs. Du beschwörst dich, dass es zu wenig ist. Kapitel 7. Hat der Ultra-Bruder Bauchschmerzen? Xiaoyang öffnet langsam die Augen. Jüngerer Bruder Xiao, wie geht es dir? Fragte Tianshan hastig, die kein Anzeichen von Xiaoyangs gesteigerter Kraft bemerkt. Was nicht warum, aber normalerweise lost selbst die geringste Reaktion bei einem Durchbruch ein heftiges Beben im ganzen Körper aus doch dies Heilkraft, die durch das Schwert der nun Prüfungen transformiert worden war, hat es ihm ermöglicht, sein Kultivierungsniveau lotlos und unmerklich zu durchbrechen. Xiaoyangs Augen waren ruhig, unterdeckt bei sich. Das scheint ein sehr cleverer Trick zu sein, die Leute zu tricksen. Für andere mag es wie ein Kämpfer des dritten Ranges aussehen, aber in Wirklichkeit ist es bereits ein Kämpfer des 5., 6., 7. oder 8. Ranges. Es wäre aufregend, damit zu kämpfen. Es ist fast völlig wirkungslos. Ich bin immer noch nur ein Kampfschüler des dritten Ranges, außerdem war die Heilkraft so überwältigend, ich konnte es kaum kontrollieren, wodurch ein Großteil seiner Wirkung verpuffte. Xiaoyang unterdrückte seine näher Aufregung, runzelt die Stirn und seufzt. Musst sich sehr anstrengen, einen traurigen, enttäuschten Tonfall anzuschlagen, als sagt, was für eine Verschwendung. Hat ich gewusst, dass es nach meiner Einnahme fast wirkungslos war, hat ich es besser meinem älteren Bruder gegeben. Tianshans Augen weiteten sich, sein Pupillen traten fast hervor, sein Mund stand offen. Stonte Zweimel, sein Gesicht ward rot und dann blass, bevor schließlich aufstand, sein Gesichtsausdruck sehr missmutig, und sagt, ich gehör kurz raus, sobald das gesagt hat, verschwand sofort im Freien. Mein älterer Bruder scheint nicht ganz bei Trost zu sein,
sagt tan imiti like gerunzelte Stern und blickte Schetienschan misstrauisch nach. Was mag wohl imiti im Los sein, fragte sie. Ultra Bruder muss in den letzten Tagen semüd gewesen sein, sagt Xiao Yang und strich sich übers Kinn. Sein Gi ist anstrengend, seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat wahrscheinlich Bauchschmerzen. Hat wohl sein Tage, oh. Es scheint, als make sich Ultra Bruder groß Sorgen. Ach, uns geht es genauso, und sogar dem Purperbambusgarten. Weil Meister als ignoriert, muss Ultra Bruder die ganz last tragen. Kein Wunder, dass müde ist. Tans schelmisch Ohren Zuckten leicht, und Gabvor, Mitglied zu haben, es ist wirklich hart. Kein Wunder, dass Bauchschmerzen hat. Chuyang, was es du imiti der Anzahl der Tage im Monat gesagt, welch Tage meinst du? Warum was ich nicht, dass Ultra Bruder dies beschwerden hat, fragte Tan gutmütig. Nun, das wirst du schon noch verstehen, wenn du älter bist. Kinder sollten sich nicht in Angelegenheiten von Erwachsenen einmischen, besonders nicht in Angelegenheiten zwischen Männern und Frauen, verstanden, ermahnt Chuyang in streng. Tans Wimpern zitterten ein paar Mal, sein Zweifel waren noch immer spürbar. Murmelt ein paar wütend Wort vor sich hin, deren Bedeutung jedoch unklar blieb. Chuyangs Blick wandert her, doch hat bereits eine Idee. Erinnert sich, dass Schetienschan in seinem früheren Leben zufällig einen goldenen Blatt mysteriösen Ginseng entdeckt und, nachdem damit geprahlt hat, behauptet hat, befand sich auf der Klippe hinter dem Berg. Obwohl der golden Blatt mysteriös Ginseng das Kultivierungsniveau nicht erhöht, konnte die Meridien verbessern und erweitern. Zudem haftet die Heilkraft eins über 50 Jahr alten goldenen Blatt mysteriösen Ginsengs, sobald eingenommen wird, an den Meridien und ermöglicht Kampfkünstler niedriger Stufen, ihr Meridien imiti jedem Fortschritt deutlich zu erweitern. Unabhängig von der ausgeübten Kampfkunst floss die Kraft stets durch die Meridien. Je weiter die Meridien, desto starker die entfesselt Kraft. Obwohl beide das Kultivierungsniveau eins Kampfkünstlers besitzen, ist der Unterschied in der Breite ihrer Meridien so groß, dass nicht ausgeglichen werden kann. Hintergrund der Geschichte, obwohl der golden Blatt mysteriös Ginseng auch von Kampfkünstlern niedriger Stufe verwendet werden kann, bilden sich währenddessen auch die Meridien einer Person. Dieser scheinbar unbedeutende Effekt kann die lebenslangen Leistungen eines Menschen direkt beeinflussen. In seinem vorherigen Leben konnte Schetienschan unter den Schulen des himmlischen äußeren Turms herausragens Talent zeigen, weil den goldenen Blatt mysteriösen Ginseng konsumiert hat. Chuyang strich sich übers Kinn und dacht bei sich, ob Schetienschan den goldenen Blatt mysteriösen Ginseng wohl schon genommen hat? Wenn nicht, würde ich in mir mal flacken und probieren. Draußen war es noch immer stockdunkel. Chuyang stand langsam auf. Blickte auf das Bett neben sich und sah tan imiti ausgestreckten Beinen liegen, die leise und rhythmisch schnarkte, als würde es in Gen. Xiao Yang kichert leise vor sich hin, zog sich rasch ordentlich und ging hinaus. Amanda zu übertreffen, musste mehr harten Ertragen als sie. Sein Talent war nicht außergewöhnlich. Außerdem hat in seinem früheren Leben in seiner Jugend nicht genig getten und war weit hinter seinen Altersgenossen zurückgeblieben. Why sollte jetzt, wenn nicht doppelt so hart arbeitet, jemals doppelt so viele erreichen wie sie? Im Menü erreicht Xiao Yang die Klippe vor dem Purperbambuswald und blieb langsam stehen. Sein Fuß und Schultern standen gleichmäßig, befand sich in einer harmonischen Haltung. Verharrt einen Moment, bevor sein Action begann. Xiao Yangs Bewegungen waren einfach, aber nicht leicht. Sein Bein blieben regungslos wie angewurzelt stehen, sie beugten sich kein bisschen, auch sein Armhingen regungslos herab. No sein Oberkörper war aktiv. Nahte langsam den Kopf nach links, beugt dann allmählich den Rücken und richteten, nachdem einen rechten Winkel gebildet hat, wieder auf. Dann nahte sich nach rechts, dann wieder zurück, dann erneut nach vorn, und wiederholt dies fließend und ununterbrochen, ein Bewegung nach der anderen. Übte dies via Bewegungen immer und immer wieder. Jedes Mal gelang es ihm ein wenig besser als zuvor. Nach etwa der Zeit, die ein Rauchestabchen Sommerbrennen brocht, streckte sich Chuyangs Körper wie ein Bogen,
sein Kopf beruht fast den Boden. Das war Teilentraining. Die Kraft der Teil ist der wichtigste Aspekt, daher muss sie zuerst trainiert werden. Nach diesen wir Bewegungen wanted sich den Beinübungen zu, beginnend mit den Knuckeln, Knien, Armen, Handgelenken und Schultern. Kapitel 8. Goldens Blatt, mysteriöser Ginseng. Chuyang kannte die Beschwörungsformel der göttlichen Technik Neun Neun Himmel bestens. Wörter sie jetzt anwenden, wären kein Fehler möglich, doch im Moment war ihm das nicht möglich. Denn dies Technik besitzt eine entscheidende Eigenschaft. Die Beschwörungsformel allein reicht nicht aus. Muss einen entsprechenden Schwertkörper besitzen und ein seltsame Kraft von ihm absorbieren, die Technik zu erlernen. Nur so kann schnell Fortschritt erzielen, zudem ist die seltsame Kraft in jedem Schwertkörper unterschiedlich. One Schwertkörper würde vermutlich in Sekunden schnell von lodenden Flammen verbrannt werden, außerdem entsprach Chuyangs aktueller körperlicher Zustand nicht den Voraussetzungen für die Kultivierung der Technik. Erst nachdem das Niveau 1 Kriegers erreicht hat, Meridian seines Körpers frei wären und Chi und Blut allmählich im Überfluss vorhanden wären, den kleinen Zyklus hinter sich gelassen und den großen Zyklus betreten hat, war es möglich, die Neun Himmel zu kultivieren. Der östliche Himmel erhält sich, die mächtige Sonne stieg über den Horizont. Chuyang atmet tief durch und begann langsam, sein Kultivierungsjurk zu sehen. Stand einen Moment lang schweigend da und spürte ein Warm in seinem Körper, ein unbeschreibliches Gefühl der Erfrischung. Stand da und schielte in Richtung des Gipfels der sammelnden Wolken, wo das erste Schwert der Neun still im Boden vergraben war. Musste es schnell bergen. Ein Lichtblitz flackert in Chuyangs Augen auf. Blickte lange hinüber, bevor den Blick abwandte. Vorsichtig sah sich und vergewissert sich, dass niemand da war. Dann begann sich sein Körper zu bewegen und stieg unerwartet langsam von der Steinmauer herab. Sein Augen huschten umher, musste aufmerksam die Umgebung, denn wenn Tiantian nicht lag, wuchs der Golden Blatt mysteriös Ginseng direkt über diese Steinmauer. Der Golden Blatt mysteriös Ginseng war kein extrem seltenes oder besonders hochwertiges Heilmittel. Doch selbst in den oberen drei Himmeln war etwas, das man nicht unbedingt mit Geld kaufen konnte. All großen Familien brauchten dieses Heilmittel, den Grundstein für ihr Nachkommen zu legen. Weil Nachkommen dieser großen Familien erhielten den goldenen Blatt mysteriösen Ginseng von Geburt an, die das angeboren Chi im Körper der Mutter noch nicht erschöpft war, konnte, wenn ein hochrangiger Expert dem kind half, die Heilkraft zu kultivieren und aufzunehmen, ein unvergleichliches Kampfkunstwunderkind geboren werde. Wenn dieses Kampfkunstwunderkind fleißig aufwuchs und hart arbeitet, wären sein zukünftigen Erfolg absolut unvorstellbar. Und all diese Erfolg verdank ich zu einem großen Teil einer einzigen Wurzel des goldenen Blatt mysteriösen Ginsengs, die ich in meiner Jugend gegessen hat. Der wichtigste Grund, warum die Stühle mächtiger Familien so schnell Fortschritt machen, ist der standardige Zugang zu Elixieren. Es mangelt nicht den Genies in dieser Welt. Genies sind diejenigen, die mehr Chancen auf Erfolg haben als andere. Doch es gibt auch unbestreitbare Gemeinsamkeiten. In dieser Welt sterben unzählig mehr Genies jung oder verlieren an Bedeutung als Gen, die es zu Erfolg bringen. Ich mag kein Genie sein, aber ich will mihandern, ein noch großes Genie werden als jeds ander. Ich will sogar die Genies wo mehr Genies verlieren lassen, Xiaoyang stieg langsam hinab. Obwohl sein ganzer Körper an der glatten, senkrechten Felswand klebte, bewegte sich natürlich und stetig, wie ein Gecko, der die Klippe hinaufklettert. Dies war eine Kultivierungstechnik, die von einem Kampfmeister erhalten hat, nachdem die Sen in seinem vorherigen Leben getötet hat. Sie heißt Technik der göttlichen Bewegung des leeren Himmels. Fand dies Technik sehr nützlich und hat sie perfektioniert. Nun, obwohl sein Körper noch nie so kultiviert werden war, konnte es immerhin, kaum, not sehen. Plötzlich ertönte ein Rascheln von Antennen, und ein stechender Windstoß fegte über ihn hinweg. Xiaoyang hob die Augenbrauen, sein Augen blitzten. Stemmte die rechte Hand gegen die Felswand, und sein ganzer Körper glitt lotlos gut 2 Meter sieht.
MIT einem Zischen Schoss ein Giftschlange, deren Körper in allen Farben schimmert, und im Vorbe, where nicht gerade Noxe sieht ausgewitchen, hat sie ihn in den Oberschenkel gebissen. Freud huschte über Chu Yangs Gesicht, hier gab es tatsächlich einen goldenen Blatt mysteriösen Ginseng, und war über 100 Jahre alt. Dies Schlange hat 7 Farben im ganzen Körper, war etwas so groß wie ein Arm und trug einen Komm auf dem Kopf. Es war die 7-farbig golden Kronenschlange. While der Goldblatt mysteriöse Ginseng, der über 100 Jahre alt wird üblicherweise von einer 7-farbigen Goldkronenschlange bewockt. Die Schalb schloss Chu Yang sofort, dass sich hier der Goldblatt mysteriös Ginseng befand. Dies Schlange besitzt ein extrem widerstandsfähig Hort, gewöhnlich Schwerter und Messer können kaum etwas anheben, und sie ist besonders giftig. Normalerweise ist die Schwachstelle einer Schlange der Bereich etwa 18 cm hinter ihrem Kopf, doch bei dieser Schlange ist das nicht der Fall. Ihr todliche Stelle ist die goldene Krone auf ihrem Kopf. 100-jähriger Goldblatt mysteriöser Ginseng verströmt ein rehe schwacher, charakteristischer Dufte, die für die 7-farbig Goldkronenschlange unwiderstehlich ansehend sind. Dieser Duft ermöglicht es der Schlange, sich schmerzfrei zu halten und weiter zu entwickeln. Für die 7-farbig Goldkronenschlange ist der Verse des Goldblatt mysteriösen Ginsengs im Grund nutzlos, doch dieser Duft ist ein wahrer Traum. Ein raschelndes Geräusch holt die weiter, und die 7-farbig golden Kronenschlange dreht blitzschnell den Kopf und stößt sich direkt auf Chu Yang. Schwanz nollte mit einem lauten Null gegen die Steinwand, und der ganze Körper flog auf Chu Yang zu, ihn zu beißen. Chu Yangs Augen verrenkten sich, und sein Körper erstarrt. Als sie noch etwa einen Meter von ihm entfernt war, bewegt sich sein Körper mit unglaublicher Geschwindigkeit. Blitzschnell which nach rechts aus und steist nach oben, wobei sich sein ganzer Körper in einem bizarren Bogen verrenkte. Die 7-farbig golden Kronenschlange saßt in diesem Moment im Vorbei. Augenblicklich verdichteten sich Chu Yangs 2 Finger zu einem Schwert, konzentrierten all sein Kraft in diesen beiden Fingern und stießen es mit Wolle wuckten die golden Krone auf dem Kopf der 7-farbigen goldenen Kronenschlange. Fock, ein herzerreißender Schreier Tonte. Die 7-farbig golden Kronenschlange wand sich in Qualen, ihr golden Krone sickert dunkelgrünes Blatt, während sie die Steinwand hinabrollt. Chu Yang atmet erleichtert auf und bewegt sich vorsichtig auf die Stelle zu, wo die Schlange gesprungen war. Hat es schneller schaffen können, doch fürchtet, auf einen goldenen Blatt mysteriösen Ginseng zu stoßen. Ein goldener Blatt mysteriöser Ginseng, über 100 Jahre alt, Chu Yangs Hers schlug hoher, das war wahrlich ein Schatz. In nur 50 Jahren konnte dies Wirkung entfalten und sie mit zunehmendem Alter sogar beibehalten. Welch Wirkung möchte wohl ein 100-jähriger Ginseng dieser Art haben? 3 Meter tiefer nahm Chu Yang einen schwachen, überaus eleganten und erfrischenden Duft wahr, wie den einer Schneeorchidee. Sein Duft war nicht stark, aber beruht die Seele. Chu Yang war überglücklich. Gewöhnlicher goldener Blatt mysteriöser Ginseng ist stets farb und geruchlos, nur über 100-jährig Wiesen können einen so schwachen Duft verströmen. Kapitel 9. Die Neun Prüfungen, allgemeiner Überblick über die Methode. Im Inneren des goldenen Blatt mysteriösen Ginsengs befindet sich Ginsengsaft. Je alter der Ginseng, desto mehr Saft enthalter und desto besser ist sein Wirkung. Nur dieser Ginsengsaft ist wirklich wirksam. Grabt man in unachtsam aus und verletzt dabei versehentlich die Scale, tritt der Saft sofort aus dann ist es, selbst wenn man die gesamte Ginsengwurzel verschluckt, so, als würde man ein gewöhnlich Wurzel essen. Xiao Yang stand auf der Steinmauer und beruhigte sich durch seinen Atem. Nahm den goldenen Blatt mysteriösen Ginseng in den Mund und biss vorsichtig mit den Zahnen die Osserschicht durch. Sofort floss ein leicht scharf Flüssigkeit in seinen Mund. Dies Flüssigkeit war golden und schimmert im Licht. Daher kommt der Name goldener Blatt mysteriöser Ginseng, es ist goldens Blatt. Sobald der Ginsengsaft in seinen Körper gelangt, floss automatisch und langsam durch sein Meridian. In diesem Augenblick durchströmt den Schwertgeist in seinem Dantien plötzlich ein Gefühl der Aufregung.
Begen sich heftig zu regen und verwandelt sich in einen Blitz, der unerwartet aus seinem Dantien Herverschoss, den Angriff abzuwehren, und dabei ein Gefühl der Freude ausstrahlt. Noch bever der Ginseng von seinen Meridianen absorbiert werden konnte, verwandelte sich in einen Lichtstrahl und werd vollständig vom Schwert der Neun Trubseil aufgenommen. Xiaoyang war überrascht, als das Schwert der Neun Trubseil nach seiner Mahlzeit ein zufriedenes Rülpsen von sich gab, bever es langsam in sein Dantien zurückkehrt. Es wirkte, als unternehm es nach einem üppigen Festmahl einen gemütlichen Spaziergang, wedelt stolz im dem Schwanz und so dabei recht elegant obwohl es sich noch immer auf der Klippe befand, musst Xiaoyang schmunzeln. Dieses Ding ist aber vermenschlicht, nicht wahr? Sofort blitz ein goldens Licht auf dem stumpfen Schwertkörper auf, es war nun deutlich heller als zuvor. Dieser Glanz verschwand augenblicklich, und ein Strom kalter, dunkelgoldener Energie stromt aus dem Griff des illusorischen Schwerts und durchdrang augenblicklich Chu Yangs gesamte Meridian. In diesem Moment beobachtet Chu Yang mit aufgerissenen Augen, wie ein goldens Licht auf seine Haut aufblitz und dann wieder verschwand. Sein gesamtes Meridian-Netzwerk schwoll wie ein Kroteren, zog sich zusammen und schwoll ernüten. War wie ein Ballen, der aufgeblasen, entleert und wieder aufgeblasen wird. Dies wiederholt sich nunmal, bever das Gefühl endlich nachschliess. Die Heilkraft des goldenen Blattmysteriosen Ginsengs, die durch das Schwert der Neun Prüfungen transformiert worden war, hat sich nun vollständig in sein Meridian integriert. Chu Yang spürte deutlich, dass sich sein Kultivierungswar nicht verbessert hat, sein Bewegungsgeschwindigkeit aber deutlich gestiegen war und sich langsam ein Schicht Wei Chen, goldenen Lichts in sein Meridian einschlich. Versucht, sein Meridian ein wenig zu bewegen, und spürte, dass es nun extrem flexibel und elastisch wären, wie ein Gummiball, der niemals platzt. In diesem Moment war Chu Yang überglücklich. Dies ernte wird den Grundstein für sein lebenslangen Erfolg legen. Die Ernte war wahrlich gewaltig. Obwohl sein Kultivierungslevel nicht gestiegen war, hat sein Meridian vollständig reformiert und seinen Weg zum großen Dau in Zukunft erheblich erleichtert. Wenn die Meridian anderer nur ein kleiner Teach wären, dann wären seine zwei Fellows ein tiefer Brunnen. Das war ein fundamentaler Unterschied. Mit solch einem Fundament konnte direkt in die Kampfkunstsekte aufsteigen, wenn sich Sorgen die Aufnahmefähigkeit seiner Meridian Mädchen zu müssen. Bever sein Freud binden konnte, spürte wie das Schwert der Neun Prüfungen in seinem Dantien plötzlich ein blendendes Licht ausstrahlt, so hell, dass Chu Yang sich fühlte, als würde selbst erleuchtet und durchsichtig. Wer denn? Unmittelbar danach durchfuhr in ein stechender Schmerz, und der Glanz verschwand spurlos. Doch Chu Yang wusste, dass etwas Geheimnisvolles vor sich ging. Plötzlich schossen im mehrere Sätze durch den Kopf, der himmlische Weg ist hörslos und zerstört als, der himmlische Weg ist mitfühlend und schenkt als. Der Schwertweg ist hörslos und metzelt die Welt nieder, der Schwertweg ist mitfühlend und hegt alle Busen. Mitgefühl und Hörslosigkeit liegen im Herzen. Neun Prüfungen, neun Ebenen, Hörslosigkeit ist auch Mitgefühl. Mitgefühl ist auch Hörslosigkeit, die weiter des Ozeans erfahren, die weltlichen Angelegenheiten durchschauen. Mitgefühl ist Hörslosigkeit ist Mitgefühl, die Tiefbedeutung von Mitgefühl und Hörslosigkeit ist der himmlische Weg. Wo Menschlichkeit ist, die sind Kampfkünste, die sich nach dem himmlischen Weg mithilft der Kampfkünste führt letztendlich zur Transzendenz. Auch in der irdischen Welt liegt das Geheimnis des himmlischen Weges verborgen, die 7 Emotionen und 6 Begierden sind der Ursprung des himmlischen Weges, Chu Yangs ganze Körper zitterte, sein Herz rast. Erschüttert und benommen stürzte beinahe von der Klippe. Dort, angesehen von allen, zitterte sein ganzer Körper, will fast die Kontrolle über sich. Endlich hat es begriffen. In seinem früheren Leben war sein Kultivierungsweg müssen gewesen, und hat nicht gesucht, finstere Techniken anzuwenden, voranzukommen und das Toten in sein Schwertkunst zu integrieren. Dennoch hat es nicht verstanden, geschweige denn die Spitze der Kampfkunst erreicht. Jetzt wusste Chu Yang endlich, wo stand. Es stellte sich heraus, dass seine Entscheidung, in seinem früheren Leben die Herslus Schwertkunst zu kultivieren, ein Fehler war. Ein absoluter Fehler.
Dies ist das Grundprinzip der Neun Prüfungen und Neun Himmel. Was bedeutet Hörslos oder mitfühlend? Als liegt im Herzen. Ist mein Hörslos, so ist auch mein Schwertkunst Hörslos. Ist mein Hörs mitfühlend, so ist auch mein Schwertkunst mitfühlend. Je tiefer die Kultivierung, desto mehr wird sie zum himmlischen Weg. Doch in seinem früheren Leben war sein Hörs eindeutig mitfühlend, und dennoch hat immer wieder versucht, dies Eigenschaft zu unterdrücken. Why sollte ne Erfolg haben? Ein einziges Grundprinzip, doch es teilt sich in zwei Fade. Der ein zur Heiligkeit, der andere zum Dämon, why man kultiviert, liegt im Herzen, Chingu, es stellt sich heraus, dass ich mich get heb. Von Anfang an Lagen war falsch. Das war der Grund für sehr lebenslange Tragödie. Xiaoyang blickte mit schmerzendem Herzen zum Himmel auf. Oh, schwört der Neun Prüfungen, du bist so gut darin, mich zu quälen. Du hast mein ganzes Leben wegen einer einzigen falschen Kultivierungstechnik ruiniert, und dann, nach meinem Untergang, hast du mir eine zweite Chance gegeben. Soll ich dich hassen oder dir dann kennen? Während Xiaoyang aufgewühlt war, bemerkte nicht die winzigen, fast unmerklichen schwarzen Punkten der Spitze des illusorischen Schwerts der Neun Prüfungen in seinem Dantien. Asterisk 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 als die Sonne aufging, hörten sich zwei Gestalten dem purpurnen Bambusgarten, ein junger Mann und eine junge Frau. Beide trugen weiße Gewänder, deren Ärmel im Wind wetten, als sie durch den purpurnen Bambuswald schritten, was ein Anblick noch ätherischer erscheinen ließ. Der junge Mann hat scharf, schwertartig Augenbrauen und strahlende Augen. Wirkte gut aus Händ und schneidig, doch sein Gesicht strahlte ein arrogante Selbstsicherheit aus, die andere einschüchtert. Die junge Frau, etwa 17 oder 18 Jahre alt, besaß ein Michellos schönes, fast bildhaftes Antlitz. Sie war groß und schlank, ihr Gesicht strahlte Ruhe aus und vermittelte jedem, der sie sah, sofort eine sanfte Ausstrahlung. Selbst wer übliches Auftreten nicht kannte, erkannte sie sofort. Sie wirkte zerbrechlich, doch ihre Haltung war würdevoll und imposant. Sie schien stark und Kapitel 10, ich bin nicht so praktisch wie du nachdem Chuyang den goldenen Blatt mysteriosen Ginseng gegessen hat, setzte seine Kundung des Schlachtgrunds fort. Schließlich war die Gallenbläs der siebenfarbigen goldenen Kronenschlange extrem selten und äußerst wirksam zur Entgiftung. Es war ein Schande, sie so zu verschwenden. Nachdem als erledigt hat, wanderte noch ein while her, beverer zurückkehrt. Doch unerwartet sah zwei Personen vor dem purpurnen Bambusgarten stehen, von denen ein Unsinn Redit und seinen Meister absichtlich beleidigte. Wütend brandt konterte Kult. Sobald dies Personen Namen nannte, wusste dass es sich den einzigen Sohn des Meisters des Suiyun-Gipfels handelte, Li Jingsong. Xiaoyangs Gegenangriff war ebenfalls sehr angemessen. Du beleidigst meinen Meister, ich beleidig deinen Vater. In seinem vorherigen Leben oder in diesem, Xiaoyang ließ sich von niemandem unterkriegen. Wer sei der weißgewandet Jungling Li Jianyan runzelt die Stirn. Xiaoyang kichert spottisch und beobachtet in schweigendem einem etwas seltsamen Blick. Hat sich bereits als mein Meister zu erkennen gegeben, und dennoch stellte diese Li Jianyan ein solche Frage. Offenbar war von Xiaoyangs Aura eingeschüchtert, sein Herz bebte. Selbst ein Antwort auf dies Frage war sinnlos. Ein solcher Mensch verdiente sein Aufmerksamkeit nicht. Doch gleichzeitig beobachtete heimlich, wat Cocktail im Hock, und unbewusst entfesselte ein Welli der Schwertenergie. Ein solche Situation wird sich nie wiederholen. In seinem früheren Leben, nach der Zerstörung seiner Sekte, hat Chuyang den himmlischen äußeren Turm verlassen und war durch die Welt gewandert. Seine Persönlichkeit war ohnehin schon etwas exzentrisch gewesen, und nach diesem großen Umbruch war noch arroganter und rebellischer geworden. Abgesehen vom Training seiner Schwertkunst schenkte Chuyang der Außenwelt kaum Beachtung. Seine Lebenserfahrungen waren nichts Besonderes, und es sprach selten mit anderen. Das Sehen seines Schwerts und das Toten bei der geringsten Meinungsverschiedenheit war für innen der Tagesordnung. So wird sein Persönlichkeit allmalig wie ein scharfes, arrogantes Schwert.
Schwarz y Tint, sein langes Schwert y Schnee, Durchstreifte die Welt, und niemand Wegteres, in aufzuhalten. Das war zu jung in seinem früheren Leben. Doch nach seiner Wiedergeburt hat sich sein Temperament drastisch verandert. Glaubte fest daran, niemals denselben Weg wie in seinem vorherigen Leben einzuschlagen. Außerdem konnte als wiedergutgemacht und Ruhe noch einmal erlebt werden. Schau Jung gleicht nun folgendem Gedicht, die Frühlingsbreis erfreut den Galopp des Verdes, ein Mensch erlebt freudige Reines, sein Geist wird erhoben, poetische Inspiration erhebt sich und offenbart hohe Ambitionen, Butcher und Papier werden eifrig und freudig in ihr Studies immer getriebe. Übersetzung von Zimmermann, die Welt ist schon, das Leben ist voller Hoffnung, wie viel Arroganz kann man die schon haben? Selbst wenn man arrogant sein wollte, konnte man es nicht. Doch insgeheim war wachsam, ein solcher unwillklicher Ausbruch von Schwertenergie in seinem Hirn konnte leicht zu unerwarteten Ereignissen und erhöhter Wachsamkeit führen. Angesichts seiner derseitigen Schwach war dies immer noch die klügere Vorgehensweise. Bist du ein Schüler des purpurnen Bambuswalds? Fragte Li Genien ernüt, als so, dass der andere nicht antwortet. Schau Jung schüttelte den Kopf und so die Jungfrauen, die sen Curl och nur einsblick zu würdigen. Obwohl sich sein Stimmung geändert hat, war sein Arroganz tief in ihm verwurzelt. Schau Jung wollte jemanden wie ihn, der nicht einmal verstand, was anders sagten, nicht einmal ansehen. Li Janiens Gesicht lief ernüt rot vor Worten. Die affine Beleidigung durch den anderen hatten ihm morderisch Absichten entfacht. Entschuldig, bist du, jüngerer Bruder. Zu jung, ein Schüler von Onkel Meng. Die Jungfrau lächelt sanft und verbüht sich respektvoll. Das bin ich. Bist du Schwester Wu, die Tochter des Sektenmeisters vom Gipfel, zu jung kischet Leser, hat sie auf Anhieb erkannt. Dies elegant und schön Jungfrau war Wu Tianqian, die Tochter des Sektenmeisters von Tian Wai Lu, die schönste Frau von Tian Wai Lu, und zugleich die unglücklich, die in ihrem früheren Leben von Tianshan betrogen worden war. Obwohl dies nicht zu einer Tragödie für die gesamte Sekte geführt hat, war sie doch bedauerlich. Also bist du wirklich Bruder zu jung, sagt Wu Tianqian mit einem sanften Lächeln. Aber Bruder zu jung sieht überhaupt nicht so aus, wie man es sich vorgestellt hat. Ich hat dich vorhin fast nicht erkannt, Schwester Wu macht nur Spaß, sagt zu jung ruhig. Zu jung ist zu jung, ist immer noch dasselbe. Die gerügt stimmen einfach nicht, Wu Tianqian spürte ein seltsames Gefühl in ihrem Hirn. Sie war die Tochter des Sektenführers und galt als die schönste Frau im himmlischen äußeren Pavillon. Die jungen Stühle des Pavillons waren allesamt von fasziniert. Doch dieser zu jung, der sie offensichtlich schon einmal gesehen hat, betrachtet sie, als wäre sie ein Stück Holz. Eigentlich war es nicht so, dass zu jung sie nicht schon fand, es war nur so, dass sein Herz bereits Mochinu gehört. Die Sehnsucht nach hat sein Herz völlig erfüllt und ließ keinen Platz für etwas anderes. Selbst wenn Wu Tianqian jetzt ein Vieh wäre sie in seinen Hirn wohl nichts weiter als ein Stück Holz. Obwohl Wu Tianqian es verabscheut, ständig geschmeichelt und umschmeichelt zu werden, war dies das erste Mal, dass sie von jemandem so völlig ignoriert wird. Außerdem hat sie gehört, dass von Onkel Mengs 3 Schulen der Tests besonnen, Jerison und zuverlässig war, ein wertvolles Talent für die Sekte. Der zweite Schüler, zu jung, hingegen war exzentrisch, wortkarg und sprachwendig. Und der dritte Schüler, Tan Tan, war unglaublich angezogen. Doch als in Hut so, war dieser Jungmann Alexander als schweigsam. Obwohl etwas exzentrisch wirkte, konnte man bei genorem Hinsehen einen Hauch von Arroganz in ihm erkennen, aber dies Arroganz war nicht die einst gewöhnlichen Teenager. Li Genien war zudem ein heimlicher Verehrer von Wu Tianqian und bewundert dies alte Schwester schon lange. Träumt ständig davon, sie einstags heiraten zu können, nicht nur ein schön Frau zu gewinnen, sondern auch der Schwiegersohn des Sektenführers zu werden. Doch dann sah Wu Tianqian unerwartet lachend und mit zu jung plaudern. Die Flammen der Eifersucht in seinem Hirn lodeten auf. Dann sah wie Wu Tianqian einen Moment lang wie starrt dastand, ihr phönixroten Augen wie gebannt auf Chu Yangs Gesicht gerichtet,
als wär es lieb auf den ersten Blick. Eifersucht stiegen im auf, und Vergus sein mission vollig. Wutend tratters wischen die Baden und spottet, ich dakt, es wär jemand anders, aber es ist wohl der Torgenichts vom himmlischen Osserenturm, wenn nennst du hier einen Torgenichts, fragte Chu Yang mit kaltem Blick. In diesem Moment umgab in ein überwältigend, bedrückend Aura. Kapitel 11, ich bin das Opfer, oder? Als Li Jianyin den verangstickten Gesichtsausdruck seines Gegenübers sah, beruhigte sich sein Herz allmählich. Dieser Kerl ist wirklich ein Torgenichts, dachte Ich habe gerade erst mein Schwert gesogen, und hat schon solche Angst. Bei diesem Gedanken verschwanden all sein Sorgen, und sein Aura ward immer starker. Wu Tianqian hingegen stand im feinem Mund da, ungläubig. Dieser Chu Yang, selbst wenn ein hoffnungsloser Fall ist, sollte sich doch nicht so verhalten, oder? Wagte nicht nur nicht zu kämpfen, sondern war auch noch so verangstigt, dass nicht wusste, was tun sollte. Nach seinem vorherigen Verhalten schien nicht der zu sein, der sonst war. Als ging so schnell, plötzlich schrie Chu Yang, Hilf, im nächsten Moment sagte wie vom Blitz getroffen zusammen. Du liest dies Geskicht auf, Website-Adress. Doch in diesem Moment trat Li Jianyin dem Fuss in ein seltsam geformtes Loch im Boden. Der Boden war offensichtlich wollig eben, doch irgendwie tat sich, sobald Li Jianyin in Betrat, ein Loch auf. Die Form des Lochs entsprach exakt der seines Fusses. Als hinentrat, merkte wie tief es war und dass der Grund viel breiter als die Öffnung war. Einem Schrei ward Li Jianyin, der aller Kraft vorgestürmt war, von der Wucht des Aufpralls und seiner eigenen Selbstüberschätzung überwältigt, so dass sein gesamtes Gewicht auf seinem Oberkörper lastet. Unter dem Druck der Wucht stürzte zu Boden. Ein Nacken holte weiter, sein Knöchel war eindeutig gebrochen. Seinem scharfen Blick und seiner jahrhundertelangen Erfahrung erkannte Chu Yang die Schwach in Li Jianyins Kampfkunst und Charakter auf den ersten Blick. Die Falle, die gestellt hat, so simpel auch war perfekt getimmt. Wär Li Jianyin entkommen, wäre nicht mehr der Li Jianyin gewesen, der einmal war. Einem dumpfen Schlag fiel Li Jianyin in eine völlig normalen Haltung nach vorn und landet, wie es der Zufall so wollte, direkt unter Chu Yangs Schritt. Die Bewegungen waren zudem unglaublich flüssig. Chu Yang erschrak so sehr, dass sich fallen ließ und sein knockiges Jesses direkt auf Li Jianyins Hals landet. Li Jianyin stieß einen schmerzvollen Schrei aus und riss einem zwischen den Mund auf, bis aber heftig in den Boden. All anderen rissen beim Schreien den Mund weit auf, doch Li Jianyin, sieht seine Kindheit verwohnt und schmerzempfindlich, öffnet seinen Mund natürlich noch weiter und entblößt mehr als 30 Zahn. Der Schlamm hier war extrem hart. Wenn hineingebissen hat, wär sein Hals wahrscheinlich mehr als halb voll gewesen. Chu Yang saß auf Li Jianyins Nacken, blickte zum Himmel und stöhnte jämmerlich. Es tut weh. Du bist mich so tot. Li Jianyin war nun fast tot. Hat derjenige sein sollen, der schrie. Doch bevor auch nur einen Laut von sich geben konnte, schrie der Mann, der ihn festhielt, völlig unverletzt auf. Gemessen an der Schwer der Verletzungen, die aus den jämmerlichen Schreien hervorgingen, waren Chu Yangs Wunden zehnmal schlimmer als die von Li Jianyin. Wu Tianqian rieb sich schockiert die Augen, immer noch fassungslos, und rieb sich erneut. Die Arenas waren so schnell gegangen, hat nicht einmal Zeit gehabt zu reagieren, bevor alles vorbei war. Doch selbst wenn dabei umgebracht ward dieses Ergebnis nicht glauben. Der Mann, der eben noch so arrogant und einschüchternd gewirkt hat, lag nun regungslos im Boden. Der andere, der eben noch vor Angst geflohen war, schrie nun vor Schmerzen. Selbst wenn Wu Tianqian intelligenter gewesen war, hat es nichts genutzt, schließlich war erst 17 oder 18 Jahre alt. Kleiner, kirschroter Mund stand weiter fern, Augen waren vor Schreck geweitet, und sittenden Finger säten auf die beiden Männer, unfähig zu sprechen. Es war einfach unfassbar. Wie konnte das so plötzlich passieren? Wie konnte sich plötzlich ein Loch im sonst so ebenen Boden auftun? Wie seltsam. Und wie konnte Li Jianyin in diesem unglücklichen Moment direkt hineintreten?
Bei Genorum Hinsehen war das Loch gar nicht so tief. Why konnte Li Genien mit seinen Fähigkeiten nur so tief fallen und sich so schwer verletzen? Chu Yang stonte vor Schmerzen und mut sich, aufzustehen, warende sich den an Terrenrücken hielt. Sein Aushen ließ auf schwer Verletzungen schließen. Wohin schien noch unverletzt? Wu Tianqian war misstrauisch, alte aber trotzdem herbei, jüngere Brüder Chu, mag jetzt Schluss mit dem Herrenalben, lass mich dir helfen. Bever sie ausreden konnte, stiess Chu Yang einen weiteren schmerzvollen Schrei aus, als ob der Schmerz in seiner Teil unerträglich war und ihm Stehen hindert. Sein Jesus, das eben noch hochgehoben hat, nollte wieder herunter, auf ihren Hals. Diesmal war es noch schlimmer. Li Genien, die darauf gewartet hat, dass sein Jesus hat gerade den Kopf gehoben, Luft zu holen, als das Jesus, das eben noch vom Boden abgehoben war, mit der Wucht eins donnernden Heers wieder herunterfiel. *PFF* was für ein Angler. Li Genien hat gerade den Kopf gehoben, als ernüte mit voller Wucht auf den Boden geschleudert wird, begleitet von einem lauten Nacken. Zum Glück lagen hier nicht viel Stein, sonst wäre es wohl schlimmer ausgegangen. Trotzdem war sein Nasenbein bereits gebrochen. Als Wu Tianqian nach ihm griff, start sie ernüt vor Schreck. Ganzer Körper verharrt in der Haltung, jemandem helfen zu wollen, ihr Augen weit aufgerissen und der Mann defen. Die Arm, in diesem Moment schien Verstand seitig geschrumpft zu sein. Auf dem Boden saß Chu Yang auf Li Geniens Hals, weinte und jammert, verdreht sein Jesus und verbogen dessen Hals zu einer Bresel. Li Genien hat den Mund voller Dreck, Kapitel 12, die Ungerechtigkeit des Opfers. Wie auch immer es geschehen war, allein die Tatsache, Onkel Meng zu beleidigen, war ein schweres Verbrechen, ganz zu schweigen vom Versuch, sein Schwert zu sehen und sein Mitschüler zu töten. Doch erlitt das Gegenteil. Xiao Yang, noch immer vor Angst sittend, wischte sich den kalten Schweiß ab, zum Glück ist unerwartet gestürzt. Sonst. Schwester Wu, sonst hat verstummten diese Stelle, sein Blick voller Mitleid, als Wu Tianqian anscha. Schon die Formulierung ist plötzlich mit dem Gesicht nach Anten gefallen ist wirklich schamlos, wer das nicht güsen, warst du schon tot. Das am Mädchen wird eindeutig manipuliert und fügte nur hinzu, es gibt nichts mehr zu sagen. Stimmt, Chu Yang klatschte laut in die Hand, sichtlich erfreut, und stimmte dem Helden zu, Schwester Wu ist immer noch weitsichtig, scharfsinnig, gerecht und aufrichtig, wahrlich unglaublich weißer, Wu Tianqian spürte, dass etwas nicht stimmte. Doch nach kurzem Nachdenken erkannte sie, dass die Wort des anderen nicht falsch waren, und konnte nervös nicken. Außerdem war sie noch ein junges Mädchen, und die ständige Ermutigung machte sie etwas schwindelig. In diesem Moment hob Li Genien endlich den Kopf aus der Grube. Obwohl verletzt war, hat nicht Tob gehört und das Gespräch der beiden von Anfang bis End mitgehört. Chu Yangs was gereed ließ in unerwartet als Schurk dargestellt werden, was in so wütend machte, dass beinahe Blut gespuckt hat. Doch ein großer Klumpen Schlamm steckte ihm noch immer im Hals. Selbst wenn gewollt hat kein Blut erbrochen. Ertrug die Schmerzen und versucht, den Schlamm aus seinem Mund zu entfernen, doch auch aus seinem Hals bekam nicht. Rang nach Luft, streckte entschlossen den Hals und zwang sich, den Schlamm hinunterzuschlucken. Hat ihn fast kein ander Wall. Hat nicht gewartet, bis der Schlammklumpen entfernt war, where Li Genien längst erstickt. Xiao Yang und Wu Tianqian sahen unglaublich zu, wie sich Li Geniens Hals immer weiter streckte. Sah aus wie ein klein Schlange, die ein ganzes Ei verschlingt, langsam seinen Hals hinabglitt und schließlich mit einem Schluck verschwand, bevor sich sein Hals wieder in sein Normalform zurückzog. Beide rissen die Augen auf und schluckten schwer. Das ist zu schrecklich. *. Li Genien spuckte schließlich das Blut aus, das ihm im Hals festgesessen hat, und rang nach Luft. Die Atemnot war so unerträglich, dass für einen Moment sein Gebrochens being vergaß. Es schien, als hat sich das Unglück in Glück verwandelt. Doch es ward nicht lange. Ein stechender Schmerz durch für seinen Oberschenkel, und die betrachtlich Mensch Schlamm,
die gerade verschluckt hat, verursachte ein Brennen und Pochen in seinem Magen. In diesem Moment beruht Li Jianyin nur noch, nicht schon früher gestorben zu sein. Jetzt Verstand was Lei den wirklich bedeutet. Obwohl am liebsten jemanden verflucht hat, konnte kaum atmen. Nach einer Weile hob Li Jianyin endlich den Kopf, sein Gesichtsausdruck war grimmig, als Chuyang entstart. Chuyang, Wortner, ich schwor, ich lasse dich damit nicht davonkommen. In diesem Leben kämpfen wir bis zum Tod oj, sagt sein Körper zitterte noch immer unkontrolliert. Hat eigentlich vorgehabt, vor seinem Traumgirl stark zu sagen, aber konnte ihn fast nicht anders. Chuyang zitterte leicht, alter Schwester Wu, schau, Wu Tianqian beruhigte ihn, jüngerer Bruder Chu, kein Sorg, ich habals gesehen. Why konnte ich zulassen, dass dir Gemmen Schwierigkeiten bereitet? Jüngerer Bruder Li hat no seinen Arge rausgelassen, nimm es nicht so schwer, Li Jianyin, der am Boden lag, stiers zwei seltsam Lord aus, sein Organ weiteten sich vor Ungläubigkeit, als Wu Tianqian anscha, und brach schließlich zusammen, du hast alles gesehen? Was es du gesehen? Du callst mich noch bis zum Umfallen, AAA. In diesem Moment bemerkt Wu Tianqian endlich, dass etwas nicht stimmte. Sie schrie entsetzt auf, Bruder Li. Den Being. Bever sich von ihrem Schock erholen konnte, traf ein weiterer Schock, den Nes. Li Jianyins Gesicht war tranenüberströmt, als dem Kopf gegen den Boden schlag. Oh mein Gott! Endlich hat es begriffen. War untrostlich, weil ich so schwer verletzt war. Sein Gefühl brachen sich Bahn, unterbrach unerwartet in Tranen aus. Der aufstrebend Stern des himmlischen äußeren Pavillons, der Sohn des weitmächtigsten Persönlichkeit nach dem Sektenmeister, weinte vor allen Anwesenden. Wu Tianqian war benommen. Konnte ihre schonen Augen weit aufreißen und verstand ihn fast nicht, was vor sich ging. Hat wirklich so groß Schmerzen, dass in einem solchen Zustand war? Sind Männer der Unterwelt, vergießen lieber Blut als Tränen. Oh, Tianqian wusste wirklich nicht, dass Li Jianyins Zustand von Kummer, Ungerechtigkeit und den Schmerzen seiner Wunden heruht und im so schwer zu ertragen war. Doch was in am meisten betrübt, war selbst. In diesem Moment ertönte ein Rascheln dem Purpurnen Bambuswald, und zwei Personen stürmten hierin. Wer macht denn hier so einen Lärm? Chuyang? Was ist los? Bever den Satz binden konnten, während Tian Shan und Tan Tan bereits die als jedoch stehen blieben und die sehen vor sich sahen, rissen die Augen und Munde auf. Alter Bruder, du musst mich verteidigen, rief Chuyang empört. Wenn es hier schon einen Schutzschild gab, warum sollte ihn nicht benutzen? Das war ein gut Gelegenheit, die should auf jemand anderen abzuwalzen. Hand beißen Hand, jeder will es sehen, hat mich gerade fast umgebracht. Direkt vor unserem Haus hat dieser Kerl erst unseren Meister beleidigt und uns dann als Torgenix beschimpft. Tianqians Gesicht verfinstert sich. Kapitel 13, das Unglück trifft ander. Als Tianqian dies Wort sprach, war nur darauf bedacht, ein arroganz, gutes Hens und kultiviertes Image zu präsentieren, Wu Tianqians Aufmerksamkeit zu erregen. Doch bemerkt nicht, dass in wütend anstart. Ist dieser Mann krank? Man hat die Sache vorerst ignorieren können, und doch sprach so entschieden. Li Jianyin, ist etwa jemand, dem man spaßen sollte? Ganz zu schweigen davon, dass einen Vater in der Sekte hat. Sein Vater ist sein Onkels weiten Grades. Im himmlischen äußeren Term ist neben den Ältesten, dies weitwichtigste Person nach dem Sektenmeister. Selbst Onkel Meng, den Meister, steht nirgends Stelle. Als Li Jianyin Tianqians Wort hort, ein grimmiges Lächeln auf seinem blutbefleckten Gesicht. Tianqian, bist du dir sicher, dass du das gesagt hast? Unsinn, Tianqian sagt stolz, sein selbstgerechte Aura strahlte. Xiaoyang ist mein jüngerer Bruder. Egal, wer du bist, wenn du meinem jüngeren Bruder machen willst, musst du erst in mir vorbei, Xiaoyang dacht, gut gesagt. Tianqian, du bist wirklich brillant, doch äußerlich sagt emotional. Alter Bruder, es tut mir wirklich leid.
Ich habe dir Umstand bereitet, damit Schnitter sich jeglichen Ausweg ab und ließ keinen Raum für weitere Problem. Schetienschan winkte lassig ab und sagt dreist, jüngere Brüder zu, wie eso sagst du so etwas? Wir sind Brüder, was markt die schon so ein kleiner Arger aus? Sagt dies im IT wutendem Gesichtsausdruck, als ob zu Yangs nicht Beachtung dieser Angelegenheit ein Zeichen von Verachtung wär. Unterdessen begriff Tan nicht, dass Chu Yang ihnen allen nur einen Streich spielte. War so geruht, dass beinahe weinte. Tranen und Rotz rannen im über die Wangen, als sagt, Ultra Bruder, oh. Du bist so gütig, Tan, dir geht es genauso. Du bist mein jüngerer Bruder, Schetienschan, wenn dir etwas zu stoßt, word ich, den Ultra Bruder, dir one zu sogen helfen, sagt Schetienschan liebevoll. Also euer Ultra Bruder muss ich juk natschlich vor Wind und Wetter beschützen. Wären denn all die Gefühl, die wir Brüder sieht so weilen jaren teilen, nicht nur gespielt. Riecht's scharfen. True und mutig. Welch Frau auf der Welt wird so einen Mann nicht mögen? Wu Tiantian, du, why contest du die ein Ausnahme sein? Tiantians Gesichtsausdruck strahlte Selbstgerechtigkeit aus, wirkte sehr ernst, doch wofür Wu Tiantian Verstolin Blicke zu und war sehr zufrieden im IT sich selbst. In diesem Moment rief Chu Yang, als will nur Unruhe stiften, schon, wollte uns etwa immer noch skikanieren, wo doch unser Ultra Bruder hier ist. Ist der größte Expert unter den Jungen Luten an sees Tianwei Terms, Chu, kleiner Bruder, sei still, sichte Tianschan sternrunzelnd und ermahnten schnell. Demütig sagt kleiner Bruder so, du wärest mich blind. So etwas kann man nicht einfach so sagen. Du musst wissen, dass Arger aus dem Mund kommt. Der größte Expert, haha, why kann ich, den Ultra Bruder, es wagen, diesen Titel anzunehmen? Kleinschwester O ist viel starker als ich, obwohl Tianschan dieser mahnenden Wort sehr demütig sprach, strahlte innerlich vor Stolz und fühlte sich erleichtert. Es war nicht umsonst gewesen, juk all die Tage zu unterrichten, in diesem entscheidenden Moment hatte mir wahrlich erwiesen. Dies Wort, der best young Kampfkunstmeister, beweisen schon die blind Bewunderung meines jüngeren Bruders zu für mich und unterstreichen mein Ansehe. Außerdem nutze ich die ganze Stund und schmeichele meiner jüngeren Schwester Wu, so all meinen still zu präsentieren als orchia Schönheit zu beeindrucken. Tianschan konnte sich fast vorstellen, wie Wu Tiantian sich bereits in verliebt hat. Während Tianschan noch in bester Lohn war, bemerkt nicht, wie Wu Tiantian eilig Li Jianians Wunden verband. Gesichtsausdruck wird immer grimmiger, das ist jetzt wirklich ein groß Sache. Ich muss schnell zurück und meinem Vater davon erzählen, damit sich etwas einfallen lassen kann. Ach, das ist als den Schuld, Tianschan. Du hast keine Ahnung und willst schon den Helden spielen? Das ist wirklich ärgerlich. Li Jianyan wird die Sache sicher noch verschlimmen, wenn sie zurückkommt. Das bedeutet, dass ein großer Konflikt zwischen dem Purpurbambusgarten und dem Wokenversiegelungsgipfel ausbrechen wird. Onkel Lee ist bekannt dafür, seinen Sohn extrem zu beschützen, und wie kann das jetzt noch dulden, nachdem sein Sohn so zugerichtet wird? Ach, wer es nur zu jung gewesen, hat Onkel Meng, nachdem ich die Angelegenheit den höheren Instanzen gemeldet habe, in nur ermannen müssen, Onkel Lees Gesicht zu wahren, und die Sache war erledigt. Aber wer hat gedacht, dass Tianschan auftauchen und im IT wenigen Worten die Situation irreparabel verschlimmen wird? Und das Merkwürdigste ist, Chu Yang, der Drahtzieher, ist nun wollig angeschoren davonkommen, während der heldenhafte Tianschan die ganz Schuld auf sich nimmt. In diesem Moment hast Li Jianyan Tianschan wahrscheinlich noch mehr als Chu Yang. Du sagst, du seist Gott im Berechnen und Intrigen spinnen. Dies Angelegenheit geht dich nichts an. Wer hat dir gesagt, du sollst dich so leichtsinnig einmischen? Asterisk Kuchen Asterisk. Asterisk Kuchen Asterisk. Asterisk Kuchen Asterisk. Li Jianyan litt unter unerträglichen Schmerzen, konnte sich aber dennoch ein schwaches Lächeln nicht verneifen. Tianschan, denk daran, was du gerade gesagt alte Schwester. Los Li Jianyan war erstaunlich kraftig und stutzte sich unerwartet auf ein Bein.
Warfsche Tienschan einen giftigen Blick zu und verschwand dann abrupt. Unerwarteterweise warf zu Yang nicht einmal einen Blick zu. Schließlich hatte die Schuld selbst getrigen, und es ging in nichts an. Außerdem war es sein eigen Unachtsamkeit gewesen, die in das Loch hat treten und sich das being brechen lassen. Zu Yang hat damit nicht zu tun. Außerdem war es nicht gut, die Gespräch fortzusetzen, also war es besser, im IT der Ermordung von Zu Yang zu warten. Aber diese Tienschan, MPF, wenn ich in nicht umbringe, bin ich kein Lee mehr. Die plötzlich Wendung der Ereignisses selbst wo Tienschan etwas schwindelig werden. Die betroffene Person war unverletzt, doch nun trug der unschuldig die größte Verantwortung. Außerdem ist dies Angelegenheit nicht unerheblich, und bitte, ultra brüdersche, überbringe Onkel Meng mein Nachricht. Mein Vater möchte in wegen einer Angelegenheit zum June-Gipfel einladen. Wu Tiantian dacht einen Moment nach und spürte, dass sich diese Sache nicht mehr stellen konnte. Daher verabschiedet sich. Junge Schwester Wu, seid so gütig. Der Meister befindet sich derzeit in Abgeschiedenheit. Wer denn in Verjuken formeren, sobald zurückkehrt. Tienschan verbüht sich und sagt sehr elegant, Junge Schwester, your Gesundheit ist schwach, es wär ein Belastung, diesem Bruder bei der Rückkehr zu helfen. Wie legt. Tan, sollte gehen und diesem jüngeren Bruder helfen und in sicher zum Gipfel zurückbringen. Ultra Bruder. Tan stimmte zu. Unmittelbar danach verabschiedet sich Wu Tiantian von Tienschan und Zu Yang, dankte Tienschan und Jing. Kapitel 14. Was hat das mit mir zu tun? Tienschan sprang plötzlich auf und stürmte wie der Wind zu Zu Yangs Zimmer. Trat die Tur auf, sein Gesichtsausdruck so wütend wie zuvor. Zu Yang, du. Verdammt, du wagst es, mir etwas anzuhängen. Tienschans üblich Ruhe und Gelassenheit waren wie weggeblasen, sein Augen traten blutunterlaufen hervor, sein Pupillen quollen hervor, und atmet schwer. Ultra Bruder, woher du das? Zu Yang atmet ruhig aus und schien unsicher, wie mit der Situation umgehen sollte. Tan trat vor und versucht hastig, in zu beschwichtigen, Ultra Bruder, des weiter alter Bruder weiß nichts davon. Unsinn, kübte Tienschan und brüllt, warum hast du mir nicht klar gesagt, dass Li genuin ist? Du, warum hast du mir das angehängt? Tienschan fühlte sich zutiefst verletzt und weinte noch lauter. In was für ein Schlamassel hatte sich die nach hinnen manövriert. Wie konnte ich nur so dumm sein und so ein Desaster auslösen? Es ist, als ob das Unglück mir USDEM nichts aufgesagt hat. Mir geht es genauso, es ist wirklich so, als ob man dem Schicksal nicht entkommen kann, sagt Xiaoyang mit gespielter Unschuld und beschwert sich. Ultra Bruder, was hat das mit mir zu tun? Bei diesen Word Tienschan schwarz vor Augen, sein Gesicht erstarrt, und ihm war beinahe Jubel geworden. Also hort, wie der Drahtzieher dieser ganzen Sachs wegte, wo dem Opfer so unverblümt zu fragen, was hat das mit mir zu tun, schnürt sich das Herr zusammen. One dich hat ich Li Genuin nie verflucht. Hattest du Li Genuin nicht gegen dich aufgebracht, wär das ganz nicht so eskaliert. Hattest du das nicht verursacht, wie konnte ich nur so dumm und naiv sein? Wie konnte ich nur in so ein gefährlich und frustrierend Lage geraten? Nun bist du, der Anführer, unversehrt, während ich, der unschuldig, zu deinem Todfeind geworden bin. Und jetzt fragst du auch noch jammerlich, was geht mir das an? Sag mir, was geht dich das an? Tienschan kügt, die Augen vor wat geweitet, sprachlos angesichts dieser Wort. Xiaoyang betrachtet in heimisch mit einem Blick auf sein sich hebend und senkend Brust und dacht bei sich, wenn sich die Brust einer Frau so heben und senken wird, hey, das wär ein Anblick, nicht wahr? Aber dieses heben und senken hat absolut keinen ästhetischen Reis. Es ist ein totaler Rainfall. Stimmt, ultra Bruder. Was geht Su Yang das an? Tan kratzte sich im Kopf und sagt ganz einfach, wir wären Aldabi, und der zweite alter Bruder hat nichts gesagt. Im Gegenteil, es war der alter Bruder, der mit seiner grenzenlosen Rechtschaffenheit herauskom, Mann zu beschützen. Wir sind ihm so dankbar, wie konnten wir ihm jemals etwas antun,
Alwert von Tan Tan Kamen von Hazen. Sein Lob für Schtienshan war aufrichtig, a Schatzter die sen Altren Bruder wirklich sehr. Doch als dies wird Schtienshan erreichten, Klangen sei unglaublich giftig, grenzenlos Gerechtigkeit. Dich vor Regen und Wind beschützen? Lächerlich. Seid als so berechnend. Schtienshans ganze Körper schwankte zweimal, sein Sicht verschwamm, sein Mund stand fen, aber bracht kein Wort heraus, sorry us wie ein Schwein, sein Kopf dröhnte, und ihm war schwindlig. Schnaubte noch einmal, sein Gesicht verfinstert sich, also wütend hinostürmte. Dann holte ein Hassen durch den Hof, gefolgt von einem turmelnden Geräusch, als allmalig verschwand. Am nächsten Morgen, als Tan Tan nach draußen ging, entdeckt sie einen Mundvoll Blatt im Gebüsch, ausgespuckt von einem Unbekannten. Der Gestank drang in die Nase. Das machte der armen Tan Tan tagelang zu schaffen. Igitt, wer hat den Blatt gespuckt? Wie seltsam, Xiaoyang sah Schtienshan mit kaltem, eisigem Blick nach. Schtienshan war bösartig und gerissen. Außerdem hatte viel Tricks und Intrigen auf Lager, wie ein Giftschlange. So. Jemand hat schon längst sterben müssen, aber Xiaoyang wollte nicht, dass so früh starb. Erstens konnte Xiaoyang viel von Schtienshan lernen. Zum Beispiel Gerissenheit, Grausamkeit, Geduld, Intrigen, Manipulation usw. All das hat Xiaoyang in seinem früheren Leben nicht besessen, aber man muss auch sagen, dass dies Eigenschaften, so verabscheuungswürdig sie auch sein mögen, in einer Welt, in der die Starken herrschen, unerlässlich sind, sich in der Kampfkunstwelt zurechtzufinden. Ein wahrer Mann weiß, wann grausam, wann verspielt und wann listig Intrigen schmieden muss. Der Grund ist einfach, all das dient dem Selbstschutz. Wenn man sich nicht einmal selbst schützen kann, was kann man denn von großen Leistungen erwarten? Es ist wie ein Blum im Spiegel, ein Mond im Wasser. Dynastien wechseln, und Generationen bringen viel true und viel veritarisch Menschen hervor, aber eins ist gewiss, in die Geschichte einzugehen ist weitaus schwieriger, als einen schlechten Ruf für die kommenden Generationen zu hinterlassen. Daher sind die Verlust, die der Protagonist, dessen Namen die Geschichte eingeht, erleiden muss, wahrscheinlich noch viel größer als die der Schurken, viel legte mein Vielfach. Zweitens gibt es einige Angelegenheiten, die Xiaoyang nicht direkt entsprechen kann. Sollten die Mitglieder seiner Sekte sein was stärker kennen, stünde vor immensen Problemen. Besonders diejenigen, die noch immer auf den Posten des Oberschulers aus sind, würden sie nicht eines Vision nehmen, wenn plötzlich ein mächtiger Unsterblicher auftaucht, der mit ihnen konkurriert? Wenn ich tatsächlich zum Ziel der Kritik aller Word, where ich mit meiner jetzigen Stork selbst mit 3 Kopfen und 6 Armen in einer schrecklichen Leid. Am besten jubilas ich Schtienshan all das, genau wie hüt, wo ich im als aufbird. Es ist wirklich furchtbar. Schauspielerei ist anstrengend, wie kann es so entspannend sein, wie das ganz nur vom Spielfeldrand aus zu beobachten. Außerdem spürt Xiaoyang selbst, das im Momenten weil es fällt. Und der Weg, den in diesem Leben einschlagen muss, ist definitiv nicht dasselbe wie in seinem vorherigen Leben. In meinem vorherigen Leben erlaubt mir die Kultivierung des gnadenlosen Schwertkampfes, mich in die tiefen Berge zurückzusehen, dort in Abgeschiedenheit zu studieren und die profane Welt zu vergessen. Aber dieses Leben ist anders. Sieht dem Moment, als ich in meinem vorherigen Leben auf dem Sterbebett lag, habe ich einen völlig anderen Weg eingeschlagen, als, was ich in meinem vorherigen Leben übersehen und neu erlebt habe, möchte ich in diesem Leben ausprobieren. Obwohl ich mein Leben lang wat auf Prestige gelegt habe, bin ich, abgesehen von einigen heiklen oder persönlichen Erfahrungen, von allem anderen völlig unwissend. Ich kann mich nicht lange verstecken wie in meinem vorherigen Leben, ich muss die Welt der Sterblichen kennenlernen. Nur wenn ich mich aus diesem Sumpf der Sterblichkeit erheb, kann ich die Spitze der Schwertkunst und den himmlischen Weg begreifen. Schtienshan. Kapitel 15. Gefahrlich Situation. Schwer zu sagen. Wu Tiantian zögert und sprach unsicher. Oh. Schwer zu sagen. Wie eso denn?
Kong Jingfong betrachtet seine Skone Enkelin amusiert und lächelt leicht. Das Verhalten dieser drei Personen weicht stark von den Gerüchten ab. Wu Qianqian runzelt die Stirn und sagt, Gerüchten zufolge ist Qianqian ein erfahrener und reifer Mann, derweil all ein bewältigen kann und überlegt und vorsichtig handelt. Aber jetzt enttäuscht mich sehr. Der zweite Schüler, Chu Yang, soll Gerüchten zufolge ruhig und zurückhaltend, exzentrisch, aber gutmütig sein. Doch als ich in Hut so, merkte ich, dass wirklich Potenzial hat. Wirkt schüchtern und ängstlich, aber innerlich ist Wu Qianqian überlegt einen Moment, die die richtigen Wortfelten, ihn zu beschreiben, und sagt schließlich, kurz gesagt. Dieser Mensch ist sehr seltsam, ich verstehe ihn nicht. Was den dritten Schüler, Tan, betrifft, so ist genau so, wie man es sich vorstellt, extrem ungezogen. Nachdem sie geendet hat, herrschte still zwischen beiden, die Stirn in Falten gelegt, ein Wort zu sagen. Nach einer Weile stand Wu Yunliang schließlich auf, ging langsam zur Wand und zog die Decks zurück. Dahinter kam ein Wandgemälde zum Vorschein, in dem sich ein weißes Blatt Papier befand. Auf dem weißen Blatt stand von oben nach unten, nach links blickend, ein Reihe von Versignamen. Hinter jedem Namen stand ein Versbar in roter Tint. Zen Personen hatten zwei Versbar hinter ihrem Namen, zwei weitere, die in erster und zweiter Stelle standen, drei. Ihr Namen waren in der Reihenfolge, Shui Yimeng und Qin Mu Shong. Li Jianyins Name stand in 19. Stelle, Shitian Shans in 13. Die Namen von Chu Yang und Tan fehlten auf dem Papier. Wu Yunliang hielt den Stift, schwieg einen Moment, dann zog einen rosa Strich über Li Jianyins Namen und redet die drei Schriftzeichen Li Jianyin aus nach kurzem Überlegen setzte den Stiften und schrieb die zwei Schriftzeichen, Chu Yang. Dann fügte ein Fragezeichen hinter Chu Yangs Namen ein. Nachdem geschrieben hat, trat zwei Schritt zurück, runzelt nachdenklich die Stirn, hob den Stift erneuert und redet Chu Yangs Namen aus, sodass nur noch das Fragezeichen übrig blieb. Ich fürchte, das wird einen riesigen Aufruhr auslösen, sagt Kong Jingfong sternrunzelnd. Die internen Angelegenheiten an seines himmlischen äußeren Pavillons sind ohnehin schon sehr unstable, und jetzt ist auch noch das passiert. Bruder Meng ist die mit drin verwickelt. Bruder Meng ist überhaupt nicht verwickelt. Bei seiner Persönlichkeit, solange der himmlisch äußere Pavillon nicht zerstört ist, lasst nichts aus Wu Yunliang schüttelte den Kopf, sein Stimmklang dabei genauso selbstsicher. Doch dann verfinstert sich sein Gesicht, und sagt, Shitianshan. Stimmt das wirklich, so ein prahlerisch Ossage, dabei war doch nur ein Papiertiger. Wu Qianqians Eindruck von Shitianshan war, dass war von anderen als rief und besonnen bezeichnet wird, aber in ihren Augen war ein totaler Dummkopf, ein absoluter Validiot. Für ihn gab es kein Hilf. Wu Yunliang seufzt tief. Die beiden sagten nicht viel dazu und nahmen es offensichtlich nicht persönlich. Schließlich war es nur ein Scherz mit einem jüngeren Gusen, der die Situation nicht weiter beeinflussen wird. Doch beide wirkten besorgt, offensichtlich bedrückt sie etwas. Wu Yunliang winkte ab, und Wu Qianqian verstand und zog sich wortlos zurück. Nur die beiden blieben im Arbeitszimmer zurück. Bruder, ich habe eine Idee, fragte Kong Jingfong sogend. Kein Eil, sagt Wu Yunliang mit gesenktem Blick und wedelte mit dem Armel. Kong Jingfong schwieg einen Moment, dann flüsterte der himmlisch äußere Pavillon wird erst seit an seiner Generation, der 7. geführt. Der erste Patriarch gründet die Sekte und machte an zu einer der führenden Sekten der unteren drei Himmel. Wir genießen die Gunst des Kaiserhauses und erlebten ein glanzvoll Ara. Doch in der zweiten Generation gerieten wir in einen erbitterten Konflikt mit der großen Zhao-Dynastie, was den Ruf an seiner Sekte schwadigte. Viel an seiner Meister wurden gejagt, mehr als die Hälfte kam dabei ums Leben. Glücklicherweise leisteten die beiden Großmeister im hohen Alter dem Kaiserhaus einen großen Dienst und bindeten so den Konflikt. Diocese Arenas trug dazu bei, dass sich der himmlisch äußere Pavillon etwas erholen und die neuen Gipfel und den einen Garten wiederaufbauen konnte.
In der dritten Generation der ältesten war jeder von ihnen auch Serge Wonlich talentiert und herausragend.